Okay, then good morning all. Uh, okay, I was discussing about how to improve your mind or how to study physics. How to study physics. Hmm? Actually, physics is a mind game. Again, I'm telling you, it is a mind game. So when you are studying physics, you have to get fully understand about all the theories. That is the rule number one. You have to have very good understanding. You have to have very good understanding about all the theories. You have to have very deep understanding. Then, that is number one. Then, problem solving ability. Both should be improved. Okay. Therefore, first one is you have to have very good understanding about theories. Then, the problem solving ability. So, this is basically mathematical ability of students. Okay. Okay. Therefore, student to student may the second may part may vary. Okay. But understanding theory, there should be a work of you. Okay. That's mean suppose this is example. Okay. Suppose now we have finished vector lesson. No, now we have finished vector lesson, completely finished. Right. So suppose now you are going to study vector. Okay. So how to do that? How to study vector lesson? Can anyone may tell me? You can unmute yourself and may tell me. Sorry. How to study that one? कौन उत्पादन करना? Can anyone suggest? No. Harry. Actually, Bhute, as I told you earlier, you have to fully understand all the theories in vectorism. In order to do that, the most easiest way means method is teaching. Teaching. That is the most easiest way to understand theory part. Okay, I think we have discussed this thing earlier. Teaching. So how to do teaching? If you want to teach some lesson, the first thing you have to do is you have to sketch. You have to sketch means you have to take some point wise. You have to summarize, or you have to brief the entire lesson. That is the first thing you have to do. Actually, still I am doing that thing. Okay, you have to brief or you have to point out the entire vector lesson. Now I am discussing about vector. Okay, so you have to point out the entire vector lessons. To do that, you have to have very good understanding about all the parts of the vector lesson. Otherwise, you cannot do this. Briefing. Briefing means actually it's some kind of preparing a short note. Okay, but it is not a short note. Briefing means in briefing all the points. All the points means all the theory points should be added to this briefing. Okay. The first thing when you are going to teach, the first thing you have to make a small sketch or point-wise schedule. That means this is the first thing. This is the first thing that I am going to teach. This is the first thing. Okay. This is the first thing. First concept that I am going to teach. Then after teaching that concept, the second concept is this one. Third one is this one. Fourth one is this one. Okay. Likewise, you have to arrange the vector lessons in order. Okay. So in between those 2 points, there should be a logical reason or logical arrangement. This is the reason I have put this theory part as the first concept. So this is the reason I have put this theory part
as the second concept. So likewise, you have to have very good understanding about the theory part. Okay. So this is briefing means actually you cannot brief any lesson, any theory lesson without fully understanding. Okay. When you are going to brief a lesson, and if you cannot do that, that means there is a lack. There's a lack. There's a lack of knowledge. Okay. There is a lack. I don't know where, but there is a lack. That is the first thing you can understand whether you have understood this lesson or not. That is the first thing. Okay. So if you cannot prepare a briefing, that means you have to go through this theory part again, go through this lesson again. That is the answer. Okay. Then suppose you have brief and you have prepared some sketch. Then after that you can may teach. Okay, teach means self-teaching. Do not may actually self-teaching means you can actually it is not like this kind of teaching. You can do self-teaching for yourself. Okay, therefore the second step is teaching. First one is brief. The first is a briefing. Second is teaching. Okay. Okay. When you are teaching, then there may be some points that you cannot explain. That means those points where you have you haven't enough knowledge about those points. Therefore, you have to check those theory parts again. That is the second step. Okay. Then, after doing teaching, do questions. Do questions. Questions means, especially past paper questions, you can use classified MCQ papers for classified essay questions. There are a lot of brands, so you can use one of them. Classified lessons, classified past paper books. So classified past paper book as well as my tube, both should be do should be done. Okay. The third one is question. So after doing these three steps, if you can mark more than 85%, for questions, that means you are good at the theory part. Okay. If you cannot score more than 85%, please look into the questions that are wrong. Okay. Then you can get some understanding whether you have understood the theory part or what is the reason for this incorrect answers. It may be it may be your mathematical problem. It may be your theoretical problem in physics. Okay. Therefore, you have to understand that thing. But the thing is, this part is your part, not my part. Okay. I cannot do that, but I'm trying to get understand about your current situation. That's why I'm continuously asking you to send your notes, send your tunes, send your answer sheets, homework. But I think very few students continuously doing this. Very few students. Yeah. Correct. Okay. Then the next monthly exam will be scheduled in March, midweek or last week. Okay. Now that's mean you will have 1 month for preparing. So I think
you have to do this monthly test. That means then next monthly test better. Okay. Don't do this. No, don't do the next monthly test like you did it previously. කලින් කරා වගේ නම් කරන්න එපා. Now you have enough time to prepare. So if you miss early classes, please may go for the videos and check those recordings, watch those recordings. And if you have any things to ask, please let me know. Other thing is, I will arrange a catch-up program for 2025 newcomers in late night. Late that means Saturday nights. Okay, because I don't have time slots. Therefore, the only time I have Saturday night after completing 24 revision. So Saturday night about 1.5 hour or 2 hour, I will explain the early theory part. That means unit in dimensions and vectors. But I'm not going to do. I'm not going to give you a not just explanation. Then you can do the tudes and others. Okay, because when you are watching recordings, it may be too long. Okay, because they are if you are a newcomer, I think there may be about more than 50 videos. More than 50 videos you have to watch. More than 50 videos means I think there's about 12 to 15 videos in unity dimension. Then basic mathematics, there are about 10 or 12 videos. Then again, vectors, there are about 17 videos, or 17 or something videos. And then again, force equilibrium as well as linear motion. Yeah. You are countdown, no? Yes, 55. Okay? Yes, 3 hour into respect 51. Not at yeah. It is approximately 3 hours into 55. So a lot of times you have to consume or spend to watch those videos. But nothing to do. There is no any other choice. You have to have that knowledge. But you can use 1.5 speed when you are watching videos. If you are not writing any note, okay. But I can share the notes of some other students. Then you can take printouts, take photocopy or other things. But the thing is, I prefer if you can write those things. That's better because it is easy to memorize. If you write you on, it is easy to memorize. Okay. Okay. So if you have any question or if you have any doubt regarding the previous lessons, then there will be explanations. I plan to start from this Saturday, but there's a request from English medium students. That's why I will start that lesson. I will discuss with them and let you know whether I can start that lesson from this Saturday or not, or next Saturday or not. Okay. Anyway, I will do some explanation. Okay. All right. Shall we start the lesson? Shall we start? Okay. Linear motion, we have discussed about displacement time curves, and we have discussed how to explain a motion using a displacement time curve. Okay, when we are going to explain a motion, there should be 3 factors to be considered. What are the 3 factors? Tell me.
What are the three factors to be considered when you are going to explain a linear motion? Go. Current position, moving direction, way. Very good, Fuda. Very good. Current position, moving direction, and way of moving. Current position, moving direction, and way of moving. ඉන්නේ කොහෙද? යන්නේ කොහෙද? යන ආකාරය. එච්චරයි. Okay. So current position is decided by yes, the positive or negativeness of displacement. Don't tell displacement only, the positive or negativeness of displacement. If the displacement is positive, then the object is on the positive side. So this is the starting point of measurement, and this is the positive direction. So if the displacement is positive, that means the object is at the positive side. If the displacement is negative, the object is in negative side. So the current position is decided by the positive or negativeness of displacement. Then moving direction. It can be either positive direction to positive direction or to negative direction. So what is the factor that decide moving direction? Yes, very good. The positive or negativeness of velocity. If the velocity is positive, that means the object is moving into the positive side. If the velocity is negative, that means object is moving into the negative side. Okay. So that is the deciding factor of direction of motion. Then the way of moving. The way of moving means yes, it is the variation of velocity with time. Simply we say acceleration, but the correct word is the variation of time, variation of velocity with time. Okay. Simply we say acceleration, but the correct word, that is the variation of velocity with time. That means whether it is a constant velocity motion or increasing velocity. That means whether it is acceleration or deceleration. So those are the things you have to consider when you are describing a linear motion. And okay. Then we have applied those things into ST curve. Okay. The first of all, we have discussed the gradient of a ST curve. So gradient of a ST curve is velocity. We have mathematically proved that thing. The gradient of ST curve is equal to velocity. So velocity represented by the gradient. So if the gradient is positive, that means velocity is positive. That means object is moving into the positive direction. If the gradient is negative, that means velocity is negative. So the object is moving into the negative direction. So that is the thing that you can get from gradient of a ST curve, from the gradient. Then the next thing is displacement, the positive or negativeness of displacement. It is very easy, as this is a displacement time curve. Displacement is represented by the y-axis. So if the graph is in positive side, positive side of the y-axis, that means the displacement is positive. If the displacement is positive, that means the object is in the positive side. If the graph is in the negative side, that means the displacement is negative. So the object is in the negative side.
Okay, so the positive or negatives of displacement can be get to y-axis. Then, so this is the current position. This is the direction of motion. The third factor, the way of moving. Way of moving means, so what is the deciding factor of way of moving? It is the variation of velocity with time. Variation of velocity with time. So velocity is represented by the gradient. So way of moving can be obtained using the variation of gradient. Variation of gradient with time. Okay, because velocity is equal to the gradient in ST curve. In ST curve, I'm discussing about ST curve. What other curves? So in ST curve, gradient is equal velocity. So variation of gradient with time means variation in velocity with time. Okay. So you can decide whether it is a constant velocity or whether it is a acceleration or deceleration using the change of velocity, change of gradient with time. Okay, so if you have this kind of curve, you can clearly see the angle. The angle is increasing. No, the angle is increasing. The angle is increasing means the gradient is increasing. Gradient is increasing. So if you have this kind of shape, that means velocity increases with time. So this is a acceleration. If you have this kind of curve, so concave, convex, you can clearly see this pen. I think I have mentioned you the pen method. Look at this angle of this pen. The angle of this pen is decreasing. That means gradient is decreasing. The gradient is decreasing. That means there should be a deceleration. If you have this kind of curve, so means this is a straight line. So a straight line have constant gradient. So this is a constant velocity shape. Okay. So those are the three shapes. Those are the three shapes you will have in ST curve. So this is a briefing of previous lesson, and I have given you 5 examples and asked you to do the explanations. Do the explanations means describing the motion. Then you are asked to convert those ST curves to distance time curves. Distance. Now this is displacement time now. So I have asked you to convert those curves into distance time curve. So if you have done those things, raise your hand. No? Done. Others? No. Sure. Very good class. All are done, no? Okay. Thank you. Very good. Shall we discuss? Actually, I cannot remember. Have I done first two? Only first one, no? Only first one, no? Okay, then it's the first one. I will explain how to convert a straight curve into DT curve. I will explain that thing. Until then, we can discuss
how to describe the motions that are represented by those ST curves. The second ST graph. The second ST graph is is this one? Saya mau berak. America? Yes, sir. First one? That means I have done two graph, no? Two graph. Yes, sir. Ah, Complete. Done. now we have to discuss from third one, no? Third one kita katakan tadi. Yes, sir. Okay, thank you for it. Actually, you have only three graphs to describe. Not a lot of work. Okay. Okay. I give a space. Okay. Because there was an exam. Okay. You know, exam में करते करते ना homework करते ना रे. It's okay. Okay. Can anyone tell me the values that I have given? The value of this point is 10, 20. 20, no? Value of this point Minus 20. minus 20. Okay. Then value of this point 10. 10, no? 10, this one also 10, no? Sorry, 20, no? 20. What is this one? 30. 30. 30, 40, 50, 60, 70, no? Yes. Hello. Okay. Then graph is O, A, B, C, D, E, F, G. F, G. F, G. F විතරයි. F විතර. O, A, B, C, D, E, F විතර නේ. Sorry. Okay. Alright. Now we can do the exercise. Okay. OA section. Okay. Actually, I have told you earlier in our previous class, when you are describing a linear motion, you have to describe all the three factors. Now, all the three factors: the speeds, current location, the direction of motion, and the way of moving. That means displacement, velocity, and accelerations. Okay. So all the three factors should be mentioned when you are describing a linear motion. Okay. Got it. Okay, tell me OA motion. How to describe OA motion?
or a motion. The object moves 20 meters into the positive direction with the deceleration within 10 seconds. Very good. Very good, Puta. All I may answer. The object is moved. The object is moving 20 meter. Object moves 20 meter. This object moved 20 meters into the positive direction because S is positive. Because S displacement is positive, therefore, now it is at the positive direction. Now the object is in the positive direction. Therefore, the object is moving 20 meters into the positive direction. With that means in this verb, you have mentioned the current position. It is 20 meters towards the positive direction. Okay, and the direction of motion. That means you have mentioned the object is moving into the moved into the positive direction. Therefore, you have mentioned both the displacement as well as the direction of velocity. The object moved 20 meters into the positive direction with a deceleration for 10 seconds. For 10 seconds. Okay. Arvind? Okay. Very good, Pute. Then, how? Okay. Then AB section. At rest for 10 seconds at point A. Very good. AB section, actually, there is no motion, no? Motion, no, because M is 0. M is 0 means velocity is 0. That means the object is at rest for 10 seconds. Just saying 10 seconds at point A. And therefore, AB motion. The object is at rest for 10 seconds. The object is at rest for 10 seconds at point A. Point A, 20 meters away from the 20 meters away into the positive direction from the origin. Then BC. Okay, Yanisha, can you explain BC motion? Oh, BC motion, Yanisha. Then Malaki, can you explain BC motion? B2C motion? B2C motion.
Okay, you can tell your answers, send your answers in chat box. Okay? Shaka, is it acceleration or deceleration? Hmm? Deceleration. Why are you saying this is a deceleration? So what is the reason? What is the reason? Oh, no, 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 no. That is not the reason. Oh. Ban. මේක ඔක්කොම ටික පටලවා ගන්න එපා පුතේ. ඔක්කොම ටික පටලවා ගන්න එපා. ඔයා බලන්න. So so what is the reason? So what is the reason for deceleration? That means that okay, look at board. Everyone look at the board. Everyone, please look at the board. හරි. ඔන්න බලන්න. බලන්න මේක. දැන් මේ ඕගොල්ලෝ ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මට ඒක කියන්න. The current location, the way of moving, so moving direction and way of moving. Okay, those are the things you have to decide. Those are the things you have to decide. Again, everyone, please listen to me. Please, everyone, please listen to me. Help. This is very important thing. Okay, everyone, please listen to me. You have decided the current location, current location, current location, the moving direction, and the way of moving. The way of moving. Those are the three things you have to decide. Then tell me how to decide the current location. Is this acceleration, Yunusha? Is this acceleration? Yes. How to decide current location? It is positive or negativeness of S. How it is a moving direction? Moving direction? It is positive or negativeness of V. This is about A or variation in V with time. Or simply we can say A. That time, variation of V with time. That is the most correct answer, because when we are dealing with the street curve, we cannot directly measure A. We can measure V. Okay, so variation of V can be measured. Therefore, we can write this one, variation of V. Variation of V with time. Current location is measured by, or is decided by plus or minus of S. So how to determine S or displacement using a sticker? How to determine displacement? Simply tell me. According, yeah, y-axis, because
displacement is sorry, we can determine the displacement in displacement time curve using the y-axis. No, it is clearly mentioned it is y-axis. If y is positive, that means displacement is positive. If y is negative, displacement is negative. That means the object is at the negative side. So until the displacement is positive, the object is at positive side. Therefore, from y-axis, you can use y-axis to decide whether this is in. No. Again. I will explain that. Then the moving direction. The moving direction is decided by velocity. So how to determine velocity using a stick curve? How to determine velocity? Tell me. Yes, gradient. Gradient is the value who decide the velocity in a stick of gradient. So gradient. So when you are dealing with gradient, you have to have very good knowledge about the positive or negativeness of gradient as well as the variation of gradient with time. Okay. So in this case, the moving direction is decided by the positive or negativeness of V. Positive or negativeness of V means positive or negativeness of gradient. That's only. The positive or negativeness of M. That's only. And so if you can decide whether it is a positive gradient or negative gradient, then you can answer for second question. Okay? You can think separately. Okay? මේක බල්ක් එකක් විදිහට නියොත් එහෙම පැනලෙනවා. මොකද මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕරල් වලට දීලා තියෙනවා විදිහට නෙවෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. හරි? ඒ නිසා තාමත් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහට හිතන්න එපා. point wise හිතන්න. You have to think one by one. First you have to give the answer for this one, then this one, then this one. Give the answers for this one. Then variation of V. Variation of V with time is the variation of gradient. Variation of gradient. So, variation of gradient. Okay. If you have another knowledge means all your knowledge, please remove that knowledge, erase that knowledge. Don't apply that knowledge into this. Then definitely you will be wrong. Okay. Give the answers for this question one by one, then you will have the correct answer. Give the answers for this question. So what is the y-axis? What is the value of y-axis? Whether it is a positive or negative. If it is positive, then you have the answer. Then check the gradient, whether it is positive or negative. If it is positive or negative, then you will have the answer for second question. Then check the gradient, variation in gradient with time. Once you determine that thing, you will have the answer for third question. That's only. Then you have to match all the things and write a sentence. That's up to your language knowledge. Okay? But you have to give the answers for these questions only. These questions only. Okay? Can we apply that things into the discussion? Okay, shall we apply? Tell me. This one. OA. Okay. Shall we apply this method to solve this question? Okay. The first thing, the current location is decided by y-axis. Tell me. According to this one, y is positive. Y is positive. That means this object is in positive direction. Is in positive side.
Then the moving direction. Moving direction is decided. Now, then we have decided this thing. The object is in positive side because this one is positive. The gradient, the velocity, the moving direction. Moving direction. How to decide that thing? Positive or negativeness of gradient. Positive or negativeness of gradient. Now tell me whether the gradient is positive or negative. Positive. It's positive. Positive. So what is the reason you said that? You said that? No? What is the reason? Because its tan value is positive. Huh? Its tan value will give a positive. Angle will be positive means Buddha. This tangent creates an acute angle. No? This tangent creates an acute angle. Acute angle means the tangent value will be positive. Tangent value positive. So you have to decide whether the tangent make an acute angle or obtuse angle. If it is acute angle, then definitely M is positive. Or there's another one method, another easy method. I have told that thing. If y value is increasing, if y value is increasing with x value, then the gradient is positive. Then the gradient is positive. You can clearly see, look at this. Y value is increasing. Y value is increasing with time, with x. So the gradient is positive. The gradient is positive. For OA, this one is positive, this one also positive. Then tell me the variation of M with time. M is increasing with time. Why are you saying like this? M is decreasing with time. Sorry. Decreasing with time. So what is the reason? What is the reason? Because we think with the increase of time, the y-axis will decrease. Nah. The angle is decreasing with time. Angle is decreasing. Look at this one. Look at this one. The angle is tangent. The angle is the tangent. No. So if you want to measure the variation of time, variation of gradient with time, that means you have to measure the variation in angle with time. That is the logic. That is the argument. Okay? Because gradient is represented by the angle. By the angle between the tangent and the positive x direction. Okay? So you have to determine whether the angle is decreasing or increasing. That is a point, Putha. That is a point. You have to determine this one by the angle, by the variation in angle. That is how you decide that thing, variation in angle. As I said to you earlier, you can use pen method. The pen method you use. So pen method, look at this one. The angle, when you are moving this pen from O to A, when you are moving this pen from O to A, look at the pen. What will happen? The angle is decreasing, no? Angle between x-axis and the pen is decreasing. Initially, it was about 9, it was nearly 9 to 9 degrees. Then what happened? Now angle is decreasing. Angle is decreasing. This angle is decreasing. So that is the way of determining the variation of M. Okay? Ayo. Hati. Now apply this knowledge to describe BC motion. Now tell me, Yerushan.
Hmm? Okay. Give answers for these three questions separately. Give answers for these three questions separately. The first one. So where's the location? Where's the current location of this object? Eh? Positive. Yes, positive. Very good. Very good. Positive. Positive. Because the y-axis is positive. Now this is positive. Now we have decided that thing. S is positive. S is positive. S positive. Then tell me about V. Tell me about V. Whether it is positive or negative. It's negative, sir. Why? Reason? Because the angle is negative. Angle is obtuse. Obtuse, yes. Obtuse angle. Eh? Now angle is obtuse angle. You can clearly see this angle is obtuse angle. This angle is obtuse angle. Okay. Due to that reason, obtuse angle makes, if it is obtuse angle, then tan value is negative. Therefore, V is negative to a obtuse angle. Obtuse angle. Then the variation in V. Variation in V. Variation in V. Decreases. M is increasing along with time. Increasing or decreasing, Buddha? Look at this Is one. negative. Now, the angle is about 150, no? What will happen? Now, angle become nearly 90, no? Eh? Look at this. Look at this one. If this angle is now about 150, now it's about 90. So this angle is decreasing. Angle is decreasing means tan value is decreasing. Tan value. Tan value is negative or positive or decreasing and decreasing, increasing and increasing. Do you remember about tan curve? Whether it is obtuse or acute, when the angle increases, tan value increases. When the angle decreases, tan value decreases. Okay. So V is decreasing because angle is decreasing. Because angle is decreasing. Okay. Can you remember the tan curve? Tan curve. Tan curve. We have discussed that in tan curve. Tan curve. Look at this one. This is the tan curve. This is the tan curve. Can you remember this one? This is from 0 to 90. 0 to 90. 0 to 90 means acute. In acute region, you can clearly see when angle increases, tan value increases with angle. Okay. Then from here to here, obtuse. Obtuse, that means from here to here. It is obtuse. From minus infinity to 0, it is obtuse. You can clearly see whether it is a minus value. When it is a minus value, it is increasing. It is increasing. Initially, it was minus infinity, and after that, it became 0. Minus infinity to 0. Minus infinity to 0. That means angle is increasing. Angle is increasing with tan value is increasing. Tan value is increasing with angle. Okay. Therefore, although it is a obtuse value, obtuse angle, the tan values increases with the angle. Regardless of acute and obtuse, if the angle increases with time,
then the tan value increases. Tan value increases. When the angle increases, tan value increases. It is very easy to remember. It is easy to remember. It is all about angle. It is all about angle. If angle increases, tan value increases. Therefore, M increases. If angle decreases, tan value decreases and M decreases. Clear? Huh? Very late. Clear? What about others? Malgi? Okay. Hari. Okay. Then tell me this one. මට හැමෝම answer එක දාන්න ඕනි මේකේ chat box එකේ. So please put your answers in the chat box. Everyone has to do this. Okay. Okay. C to D, C to D, C to D, C to D. Now explain C to D. C to D. Under these categories. Under these categories. You don't want to write long chain test. Just tell me S plus or minus, V plus or minus, and variation in V. Just tell me under 3 points. For others, just tell me under 3 points whether the displacement is positive or negative, velocity is positive or negative, and variation in velocity. Don't write long sentence. No, long sentence are code now, but just tell me. Just tell me. That's why. S negative, V negative, acceleration. S negative. That's what I want. Okay. Which I want. Tell me. S negative, V negative, acceleration. Others? There are 3 answers. Others? Very good. Hari, Balu, Viraj, Malki. Yanusha. Okay. Hari. All the answers are correct. All the answers are correct. Very good. This is S negative. S negative because now it is in the negative side of pi. Negative side of pi. So S negative. Then V negative because if you draw a tangent, you can clearly see it is an obtuse angle. Okay? If you draw a tangent, it is clear, very clear. This angle is an obtuse angle. This angle is obtuse angle. This angle is a obtuse angle. So if it is obtuse angle, tan angle is negative. Tan angle is negative. Other thing is you can determine that thing using the variation in y with x. Right? Y is decreasing. Y is decreasing with time. If it is decreasing with time, the gradient is negative. The gradient is negative.
Then, how to decide the variation of V, variation of gradient? Look at this. Initially, it was about 90 degree. It was about 90 degree, but when I bring this pen into D, from C to D, you can clearly see this angle is increasing. Okay? This angle is increasing. This angle is increasing. Okay? The angle between tangent and the positive x direction is increasing. That means M is increasing. M is velocity, so velocity is increasing. Okay. All right. Then D to E, D to E. Yes, S negative, and it is a the object is at rest because there's no any velocity because M is zero. M is zero. M is zero. Then E to F, E to F, E to F. E to F. E to F. මේක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. මොකද දෙකක් තියෙනවා. If we explain or if we describe the motion from E to F, we can say the object initially was at negative side and it is moved into the positive side. No, because the gradient is positive. The gradient is positive. Therefore, that means velocity is positive. Velocity positive means it is moving into positive side. So the object initially was at the negative side and it has moved into the positive side with a uniform velocity, and finally it has obtained 20-meter displacement into the positive side. Okay. Okay, that's all. Then tell me the final displacement and the total distance traveled. The final displacement and total distance. Displacement and distance. Displacement. The final displacement. Others? Yes. Yes, final displacement is 20 meter. It is very clear, eh? Displacement means the value of y-axis, no? Because this is displacement time curve. So final displacement means the final y value. So it is 20. This 20. It is 20. It is very easy. And distance travel. Distance travel. $100 meters. 100. Hundred. Yes, 100. No. Initially 20 into the positive side, 20. Then again 20 into negative side, that means 40. 20 into negative side, 60. 20 into positive side, 80. 20 into positive side, again 100. Therefore,
As is 100. As is 100 meters. Correct? Right. Take the third one. No, this is third one, fourth one. Fourth one. मैं मैंने दो नहीं मैं वो दो नहीं मैं फिफ्थ कमान कमान वाकर कमान 20 40 20 40 Yes, sir. okay then this one is 10 no 10 20 30 Yes, sir. 10 20 30 okay all right now tell me OA AB and BC motions टक्कर के नहीं OA का टक्कर डिस्क्राइब करना OA OA The object is in the positive side, is with a positive displacement, a positive side, and it's moving in constant deceleration, moving in deceleration within a matter of 10 seconds. yes very good very good then AB The object is with a 20-meter displacement and is moving in constant acceleration within a matter of 10 seconds. yes हाँ and there is some special thing in this graph at point A. Look at the point A. At point A, you can clearly see if you draw a tangent at point A. If you draw a tangent at point A, what will happen?
it is parallel to x-axis. It is parallel to x-axis. At point A, point A. So at point A, the tangent drawn due to the graph is parallel to x-axis. If it is parallel to x-axis, definitely gradient at point A is equal to 0. Okay. Therefore, the velocity at that point is 0. At that point is 0. Okay. There is. Yes, sir. So it is very quick change in velocity. It is very quick change in velocity. Velocity at point A is 0 because it is very quick change in velocity. Initially, your answer is correct, Yarsha. Initially, the object has moved into the positive direction about 20 meters with deceleration. Deceleration and what will happen? It will come to rest. It will come to rest at point A. At point A. Then again, it has moved into positive direction with acceleration. For 10 minutes, 10 seconds. For 20 meters. Then it comes to point B, which is 40 meters away towards the positive direction. Then BC. 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 What happened? BC. The object moves 40 meters towards the negative side within a matter of 10 seconds with a constant velocity. Yes, very good. Okay. Now the gradient is negative. That means now the object is moving into the negative side towards the initial point. Okay. So the gradient is negative. That means it is moving into negative side and it is a constant gradient. So the object is moving with a constant velocity into the negative side for 10 seconds and comes to the original point. Okay. Okay. Your explanation is correct. Then tell me, so what is the final displacement? It's 0, sir. 0. Yes, now it is 0. Then the total distance travel? 80 meters. 80 meters. Yes, 80 meters. 20 meters, 40 meters. Then again, come to the negative side, 40 meters, 80 meters. Good, very good. Then the fourth part. Again with the constant acceleration එකක් දෙක කියන එක ගන්න. Constant acceleration එකක්ද deceleration එකක් දෙකද වහන්නේ. මත acceleration එකක් වහගන්නද දහන්නේ. So if the curve is a perfect curve, can we say that the acceleration or the deceleration is constant? If it's a perfect curve, like we can replace it with a part of a circle. No, actually, we don't want to tell whether this acceleration is a constant or not.
We don't know. Actually, don't tell that term. What was that? According to these three figures, these three factors, what are the deciding factors of these three factors? Positive or negativeness of S, positive or negativeness of velocity. Then look at this word. The variation in velocity with time. The variation in velocity with time. So you have to tell the variation in velocity. Huh? So you have to tell only whether it is acceleration or deceleration. So you don't want to tell the variation in acceleration with time. Is that there? No, you don't want. You don't want to tell the variation of acceleration with time. You don't want to. Huh? Actually, you cannot find that thing using a graph. You cannot find it. It is very. If it is a perfect curve means mathematically we can prove, but the thing is, we cannot judge whether it is a constant acceleration or deceleration by visual inspection. We cannot judge it. No, value cannot do it. We don't want to do that. Okay. Okay, values cannot be. You may actually we can find values, but if it is a maths students, if you are a maths student, then I can explain that to you. But for physics, you are not asked to find values of it, and there's a mathematical part I will teach you after describing VT curves, because you have to know that mathematical part. But the thing is, we don't want to apply those things. Okay, it's called differentiation. So it's about physics. It's about maths for maths students. Definitely, they should have that knowledge. But for physics, it is not needed. Okay. All right. Then the last one. Twenty ten. Is this on 20? 20 that? Yes, sir. 20. This one is minus 10. Eh? Minus 10. Minus 10. 10, 20, 30. No? A, B, C, D. Now tell me how to describe that thing. How to represent this motion in a geometrical way. How to geometrically represent this curve. Here one motion. A, B, B, C, and C, D. Tonight it. A, B curve. Tell me. A, B curve. Mhm.
Okay, that is correct. But the thing is, you have to tell the initial point, because in this graph, the initial point, that means the measurement is starting point, and the starting point of motion, the starting point of the motion and the starting point of measurements are two different things. No. Initially, the object was at 20 meter away, 20 meter away from the measurement starting point, 20 meter away towards the positive direction from the starting point of measurement. Okay. Then it has moved 20 meter towards the negative side with deceleration for 10 seconds. For 10 seconds and came to the original point. Look at this one. The angle is decreasing. No, initially angle is about 180. It is near to more than 150. Then the angle is decreasing, and it is about 90. That means angle is decreasing. The angle is decreasing means the gradient is decreasing. Gradient means velocity. So velocity is decreasing. Okay. From A to B. Okay. මම නිකන් දැන් මම AB නැත්තම් OA නම් හිට කමන්නේ. හරි. මම මගේ ෆිගර් එකෙන් මම විස්තර කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ ෆිගර් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. හරි. මම OA කියලා දාගත්තා. හරි. ඔයා මම AB කියලා දාගත්තා. හරි. මම මෙතන AB දාගත්තේ වෙන හේතුවක් නිසා නෙමෙයි මේ because මේ normally we represent for initial point. That's why I use A. Okay. ඔය දාගත්තත් කමක් නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ නැහැ. නමුත් වෙනන්න ඕනි. Initial point එතකොට වෙන අකුරක් ගන්න. Initial point එකට O කියලා ගන්න එපා. A හරි මොකක් හරි වෙන අකුරක් ගන්න. හරි. හරි. බලන්න. So AB, so from A to B, the object has started its travel from 20 meters away from the measurement starting point. Then it has moved 20 meters towards the negative side with deceleration for 10 seconds. Then it came to the original point. It came to the measurement starting point. Then B to C. Tell me. S. What's about S? S, V, and variation in V. Tackle again. Initially, the object is at zero displacement and moves towards the negative side 10 meters with an acceleration. Very good. Very good. Let's try again. And make a negative side, negative acceleration. Okay. You have to just tell whether it is acceleration or not. Let's try. Okay. The object is initially at negative side, the original point. The initial at the original point. Measurement is at original position and has moved 10 meters towards the negative side. Yes. Okay. Then C to D. Can you describe from C to D?
C to D. Initially, the object is on the negative side with a negative 10-meter displacement, and the object moved towards the positive side with an acceleration within 10 seconds. Yes, in 10 seconds and come to the original point. Okay, the original point. Yes, yes. Okay. Got it. Good. For the country. Now tell me. So in this case, again, I'm describing the thing. From C to D, you can clearly see it is an acceleration. It is an acceleration. The angle is increasing, so it is an acceleration. And so what's about this one? It is an acute angle. Acute angle means velocity is positive. That means the object is moving into the positive direction. So initially the object was at 10 meters away towards the negative side. Then it has moved 10 meters towards the positive side with an acceleration for 10 seconds and came to the starting point. Okay, not the starting point. Measurement is starting point. Okay? Measurement is starting point. Original point. Hi. Tell me the displacement, total displacement. Displacement. So total displacement is 0. Very good. Distance. 40, sir. 40. Then from here to here 20, here to here 10 means 30, here to here again 10 means 20, 30. So what? 40 meters. 40 meters. Okay. Alright. The first part is okay. Then the second part. Converting this thing into distance time curves. Distance time curves. Distance time curves. This one is a ST curve. Other thing is distance time curve. dt. dt and st. And okay, the first graph is like this. Okay. Then tell me how to draw the distance. Distant time curve means we have to consider the magnitude of this variation only. We don't want to consider the negative things. Okay, because distance is a positive. Okay, suppose this object is start is motion from this point and move towards this one 20 meters towards the positive side 20 meters and again came 20 meters towards the negative side. Okay. Then displacement is 0, but distance is what? Distance is what? Distance means the positive values or magnitude of distance. So magnitude of displacement. And without considering the direction, we can consider the magnitude of displacement. And because normally, in our day-to-day life, we are dealing with scalars. We are not dealing with displacement, velocities,
like velocities, we are dealing with distance and speeds, no? නේද? අපි කඩේ ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ නිකන් හිතන කඩේට ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ කඩේ යන්න පටන් ගත්තෙත් ගෙදර ඉඳන් ආවට පස්සෙත් ඉන්නේ ගෙදරට අපි කියනවාද අපේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක 0 කියලා? අපි ජීවිතේ කියනවාද අපි දැන් ඔය ඔරිජිනල් පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එහෙනම් අපිට මහසියක් එන්න දෙයක් නැහැ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් 0 කියලා අපි කියනවා නේද? නේද? අපි කියන්නේ අපි මේ distance එකෙන් කියන්නේ. So normally we are dealing with distances, distance and speeds. Okay. Hi. So displacement cannot be decreased. Cannot be decreased. And displacement cannot be decreased. Like a cover down decrease in that distance. Okay, because the values are actually we have to add values, no, to the distance. We cannot remove values for distance. No? We cannot remove values from distance. Therefore, distance is never decreased. It cannot be decreased. It is increasing factor only. It is increasing physical quantity. And they increase physical quantity. Okay, so you have to determine the magnitude of this curve only. Magnitude of this curve only. Initially, the magnitude of displacement is positive, and velocity of this unit is also positive. So the initial graph is not changed. Displacement all are same. And then again it is at rest. The object is at rest, therefore it is not changed. Then what will happen here? Now it is moving into negative side. No, it is moving into negative side. So without considering moving in negative side, you have to consider the magnitude only. Magnitude only. So what is the magnitude? This is a constant speed curve. Constant speed curve, and distance is increasing. It is increasing. Therefore, the magnitude of this one is like something like this. So in English, from here to here, displacement is 20. Again, from here to here, so this distance is another 20. That means 40. That means 40. Did you get my point? You have to consider the magnitude only. Magnitude of this graph only. Magnitude of this graph only. Therefore, if there is a negative gradient, you have to consider the same variation with positive values. Because we have to consider only the magnitude. Did you get my point? Okay. Then draw this one. In distance time curve, the gradient is speed, not velocity. Now it is speed. Gradient is speed. M is speed. M is speed. So we have to consider whether the speed is constant, increasing or decreasing only. You don't want to consider the positive or negativeness of speed. Okay, because speed always has a positive value. Correct. Then
Have it. Now there are another four graph. So you have to convert those four graph into displacement time curves and send that to me. Meanwhile, you can take a break, a small break, about 10 minutes. Now it is 10 past 20, 10:20. So you can come 10:30, 10:30. Okay. You can come again 10:30. Meanwhile, you can do discussions and okay with it. Take a break and come back at 10:30. Okay. Okay, please give me a thumb if you are with me. Please give me a thumb. Now I'm not going to describe these things. That means velocity time curves. Sorry, displacement, distance time curve. By now, because it is a homework, so you can do them as a homework and send that to me. Then I will correct that. My correct කර දෙන්න. ඔක homework එකක් විදිහට කරන්න. නැත්නම් වෙලා යනවා. හරිද? හරි. Displacement distance time curve. So you have to go displacement time curve for each and every graph. Okay. Right. Then I will do another example, another question for you. Write down this thing. This is exercise. Second එක මම කරුවා දාන්න. හරි second එක විතරක් කරලා දාන්න. Second එක means මේකනේ. This is the second one. මේකනේ second one. Okay, look at this one. In the second graph, you can clearly see S is positive. S is positive. When you are converting displacement time curve to distance time curve, you have to convert all the negative values into positive. That means if it is a negative displacement, you have to represent it as a positive distance because distance is a positive value, positive value only. If it is a positive, so negative velocity, you have to take the magnitude of that velocity only. That means you have to convert it as a positive velocity. That's all. So first thing you have to determine whether there is a positive or negative values. So negative values. In OA, in this section, if you consider this section, you can clearly see AC is positive. It says AC is positive. No. And what about velocity? It also positive. No, it also positive. It also positive. Therefore, we do not want to convert anything. We do not want to convert anything. Both velocity and displacement are positive here. Therefore, velocity and displacement are velocity and speed, and displacement and distance are no different values. Both are same, all are same. Actually, with that distance and displacement and speed and velocity, all are same physical quantity. No, the only different is speed has a magnitude only. It doesn't have a direction. Therefore, we have to consider the magnitude value only. Distance and displacement are both the same values, same physical quantities. But the thing is,
displacement has a direction, distance doesn't have a direction. But if we consider about the magnitude, both are same. Both are same. So in this case, both displacement and velocity are positive. Therefore, we don't want to convert anything. In here, from here to here, this is 0 from here. Then here to here. From here to 0, no? From here to 0, therefore, no need to convert that thing. From here to here, again, displacement is positive. No need to convert that one. Then, what about velocity? It also positive, right? It also positive. Therefore, no need to convert this graph. No need to convert this graph. Both displacement and velocity are positive. So, you have to consider whether one of those values are negative or not. If it is negative, you have to consider the magnitude of that value only. So if it is not negative, then you don't want to convert the thing. Both velocities and speeds are same. Both displacement and distance are same. Did you get my point? Did you get my point? බලන්න මේක තියෙන ඇතුළේ තියෙන reasoning මේක ඇතුළේ බලන්න. So if suppose if this object has a negative velocity, means now it is moving into negative direction. That's why I need to convert it into a speed. And so if this object has positive velocities only, this object is moving into positive direction only. Okay, there's no any turn. Turn backs. Therefore, displacement time curve and distance time curve are same in the second question. තේරුණාද? උගර මතක තියාගන්න එක මොකක් හරි දෙක එකක් නෙගටිව් නම් විතරක් ඒක පොසිටිව් කරා. පොසිටිව් වාසයක් හිතන්න යන්න ඕනේ නැහැ. පොසිටිව් කියලා කියන්නේ කොහොමද ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එකයි ඩිස්ටන්ස් එකයි දෙකම එකයි. ස්පීඩ් එකයි වෙලොසිටි දෙකම එකයි, දෙන්නම පොසිටිව් උනා. I think දෙකම හොයන්න පුතේ මේ ඩිස්ටන්ස් ඕවර් මේ ටයිම් වෙනසක් වෙන්නේ. ඔක වෙනසක් වෙන්නේ මේක ආයසරයක් හැරුණොත් විතරයි. උන්වයි පාරක් හැරුණොත් ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක අඩු වෙනවා, ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි වෙනවා. හරි. එච්චරයි වෙන්නේ. ඒක නිසා වෙනසක් වෙන්නේ ආය පාරක් හැරුණොත් විතරයි. ආය පාරක් හැරෙන්නේ නැත්නම් වෙනසක් වෙන්නේ. හරි. Okay. Deceleration. First one is deceleration. First one. This is deceleration. Deceleration means its magnitude is reducing, not the direction. Deceleration means the magnitude of that value, magnitude of m. Magnitude of m is decreasing. That's why it's a deceleration. It is not about positive or negativeness, okay? Deceleration and acceleration are not about positive or negativeness of the magnitude. Again. Don't say like this. Deceleration into negative side, deceleration into positive side. Don't say like this. Okay, just say deceleration, just say acceleration. Please go with the basic theories. You are actually you want to describe the positive or negativeness of S, positive or negativeness of velocity, and variation in velocity with time. That means variation in gradient with time.
ඒ විදියට යන්න. ඒ විදියට ගියාට පස්සේ ඔයාට දැන් ඔය මේ ඔක්කොම ටික ප්‍රූව් වෙනවා. දැන් මම ඒකයි කියන්නේ ඔය හැම එකටම ඔගොල්ලෝ ඇන්දේ නැහැ තව මේවා. geometrical representations ඇන්දේ නැහැ. කොහෙද? අර straight line එක. ඒ straight line එක ඇඳලා යවන්න එතකොට ආට තේරෙනවා මොන පැත්තටද තියෙන්නේ කියලා. හරි. පැහැදිලිද? මෙතන අනිවාර්යෙන් පුතේ deceleration එකක් acceleration එකක් negative side ද positive side ද කියලා කියන්න යන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? deceleration එකක් negative side ද positive side ද කියලා කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙන්නේ අපි deceleration එක negative side positive side ගන්න නැහැ. හැබැයි ඔයා හොයනවා කාගේද? velocity. velocity negative side positive side වෙනවා. ඔයා හොයනවා displacement එකේ negative side positive side. ඔයාලා deceleration එක acceleration එක negative side positive side හොයන්න ඕනේ නැහැ. හොයන්න ඕනේ නැත්තේ අපිට ඒක අවශ්‍ය නැති නිසා. අපිට මෙයා යන්නේ කොහොමද කියලා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ acceleration එකේ acceleration එකක් කියන එක විතරයි. deceleration එකක් කියන එක විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි? acceleration එකක් විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. That means, but if you consider about velocity, then you have to find the velocity, direction of velocity. Okay? But you don't know to find direction of acceleration. Yeah. Acceleration direction එක හොයන්න ඕනේ අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි මේක distract කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? මම කිව්වේ. මම මට එහෙමනොත් කියා දෙනවා ඔක්කොම කොට කියා දෙනවා. හරි? This is exercise. This is exercise. So please do it at may on. Then I will explain. හරි? මම තමයි අද පාඩම කරන්නේ නැහැ. මේ ඔයගොල්ලන් එක්සර්සයිස් එකක් තියෙන්න ඕනි. හිතන්න තනියම කරන්න මට ඒවා. හරි? ඔයගොල්ලෝ කරේ නෑ අපේ ඒක තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් සිංහල මීඩියම් කට්ටියට දුන්නා සිංහල මීඩියම් කට්ටිය ඔක්කොම ටික කරලා දුන්නා. සිංහල මීඩියම් කට්ටිය ඔක්කොම කරා. homework එකක් තිබුණා. homework කරලා මට එවුවා. දැන් අද උදේ ඉඳලා කාටවත් මතක නැහැ මේක වань. මම ඇහුවේ කිසත්. හරි? එහෙම කරා නම් මට අද ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ ආන්සර්ස් ටික විතරයි. දැන් අද මම මුලින්ම පාඩම ඩිස්කස් කරා. හරි. මේක නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් එක්සර්සයිස් ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. මම මේකත් මේ ඔයගොල්ලන්ට homework එකක් විදිහට දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ තනියෙන් හිතන්න ඕන නිසා. හරි? නැත්නම් මම විතරයි හිතන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මගෙන් ආන්සර්ස් ගන්නවා. මම කැමති නෑ ඒකට. හරි? මම ආන්සර්ස් කියා දෙනවා නැත්තේ නෑ. මම ආන්සර්ස් කියා දෙනවා. එහෙම ආන්සර්ස් කියා දෙන්න කියලා හිතන්න එපා. මම අනිවාර්යෙන් ආන්සර්ස් කියා දෙනවා. හැබැයි මම ඔයගොල්ලන්ට ටයිම් එකක් දෙනවා. තනියෙන් හිතන්න. හරි? නැත්තම් දෙයියනේ මගේ මයින්ඩ් එකට කළා තේරුවන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න එපා මොකද? හරි? ඒක නිසා තනියම කරන්න. තනියම කළා අනිවාර්ය ප්‍රශ්නේ නෑ ඕගොල්ලන්ට. අනිවාර්ය ප්‍රශ්නේ නැත්නම් වැඩක් නෑ. හරි? හැබැයි කරන්න. හැබැයි මට සිංහල මීඩියම් කට්ටිය ගැන කියනවා කියලා හිතන්න එපා. මොකද සිංහල මීඩියම් කට්ටිය කරපු එකක්වත් වැරදුන්නේ නෑ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ කන්නොත් කියලා හරියටම කරලා තිබ්බ හැමෝම. හරි? homework එකක් විතර කරලා තියෙන හරියට කරලා තිබ්බ හැමෝම. ඒක ගෙදර ගිහිල්ලා නිවිය හැන්දේ හිතුවොත් ඔය කරන්න පුළුවන්. හරි? දැන් කලබලයට ඕගොල්ලන්ට ඔලුවට එන්නේ නැහැ. හරි? මම කියන්නේ මේක තනියම හිතන්න පුළුවන්. හරි? තනියම හිතනකොට ප්‍රශ්නේ න පුරා ප්‍රශ්න. අන්න ඒ ප්‍රශ්න ටික ගියේ. හරි? අන්න ඒ ප්‍රශ්න ටික මාත් එක්ක කතා කරා. හරි? ඊළඟට මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් පාලන කරනකොට මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් එනවා ඒක අහන්න. හරි? දැන් අපි මේ කාලේදී මේ ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාස් එකේ කාලේ ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් එකේ ඉඳලා සලත් එක්ක මේ අනිවාර්යෙන් ඔය තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද ඩිස්කස් කරලා තමයි නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එක. දැන් මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ක්වෙස්චන් දෙනවා. ඒ වගේ WhatsApp එකක් දාලාදී අහලා තියන්න. ඒක තියාගෙන ඉන්න එපා මේ ඔළුවේ. හරි? අනිත් එක ඒ වගේ දේවල් වඩා හොඳයි වෙනම අහනවා නම් එතකොට අදාළ ස්ටුඩන්ට් මට වෙනම ඇඩ්‍රස් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම අහන්න ළමයි. එහෙම අහන්න ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. මේ හැබැයි අර ක්වෙස්චන් එකක් තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න එපා. හරි?
මොන හැමෝටම මම මේ එක්සර්සයිස් එක දුන්නේ මම මේක විතරක් කියලා දුන්නේ මම අර මේ එතන පොඩි එක්ස්පෙෂල් කාර්යයක් තිබ්බ නිසා අනිත් ඒවා නම් කියලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් අහුවත් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට එතකොට මම මේ සන්ඩේ කරන්නේ එතකොට පෝස්ට් වීක් ලිවියම්. එතකොට ආයි මන්ඩේ වෙනකන් තියෙනවා. මන්ඩේ වෙන්න කලින් කරලා මට එවන්න. හරිද? මන්ඩේ වෙන්න කලින් කරලා එවන්න ආන්සර්ස් ටික. හරි. ඊළඟට ඔයා මම අර කියාදි පුරුදියට පොඩ්ඩක් try කරන්න පාඩම් කරන්න. ඒ පාඩම් කරලා try කරලා ඒවා එන මොන හරි doubts තියෙනවා නම් ඒක discuss කරන්න. ඒ දේවල් කරන්න. මොකද අපිට පුතේ මේ මහා ලොකු ටයිම් එකක් නැහැ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න මහා ලොකු ටයිම් එකක් නැහැ. වැඩේ කරන්න. අපි හරියට track එකට වැටෙනවා. හරි. දැන් මම හැමදාම කියනවානේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඕල් කාලේ ඉන්න ප්‍රයිට්ම සෙට් එක තමයි ඕගොල්ලෝ. ඕගොල්ලොත් එක ගන්නවා. ඕගොල්ලෝගේ රිසල්ට් වලත් ඒක ඇති. හැබැයි ප්‍රයිට්ම සෙට් එක. හැබැයි මම මේ ඕල් රිසල්ට් එකයි ඒ රිසල්ට් එකයි කම්පයර් කරන්නේ. ඕල් වල මම ඕගොල්ලන්ට කියලා මගේ යාළුවෙක් කිව්වා ඒ දෙකක් තියෙන. මේ දෙකයි තියෙන්නේ මැත්ස් සයන්ස් විතරයි. හැබැයි ෆ්‍රෙෂ් අයිම මේ G.C.E 7 දැන් 7 නෙවෙයි. ඔව් 7. G.C.E 7 මේ තිබ්බේ. ඒකත් නිකන් නෙවෙයි සුපර් මෙරිට් එකක් කරන් මේ මොරටුවෙත් අන්තිමට කම්පියුටර් සයන්ස් මුගිය. අපි ඕල් තියෙන දෙක. මැත්ස් සයන්ස් විතරයි. ඒකේ ළමයාගේ ටැලන්ට් එක තියෙන මැත්ස් සයන්ස් වලදී. හරිද? ඒක නිසා ඕල් රිසර්ච් එක ඉම්ප්ලයි කරන්නේ නැහැ වාගේ ලෝ රිසර්ච් එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඕල් වල ගොඩාක් දක්ෂ ළමයි ඉන්නවා. ඒ වලට තනිකරම F ගත්තා. ඊට පස්සේ ඕල් වල දාලා වගේ බොහොම කියන්නේ මීඩියම් ලෙවල් එකේ හිටිය නැත්නම් අර ඇවරේජ් ලකුණු තිබ්බ කට්ටිය ඉන්නවා ප්‍රශ්න වලින්. ඒ නිසා ඕල් රිසර්ච් එක ඒ රිසර්ච් එක ගන්න තමයි නිසා පළවෙනි දේ ට්‍රැක් එකට ගන්න. ට්‍රැක් එකට ගන්න තමයි අතිශය වැදගත්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕලවල් ඒ 9ක් ගන්නවා කියන්නේ ඒ 9ක් ඒ 8ක් ඒ 8ක් ගන්නවා කියනවා මේ ළමයා ඇත්තටම දක්ෂයි. හරි. ඇත්තටම දක්ෂයි. ඒ ළමයා ඒ ලෙවල් කරගන්න මොකක් කරේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ දක්ෂයා හරියට නිසි වෙලාවට ට්‍රැක් එකට වැටලා නැහැ කියන්නේ. දැන් ට්‍රැක් එකට ගන්නවා නම් බොහොම ලේසියෙන් එයාට යන්න පුළුවන්. අර අපි බොහොම වේගෙන් ට්‍රැක් එකට වැටීමත් එක්ක තමයි පුතේ අපේ එන්ඩ් එක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ වල තනිකර ඒක මේ ඕගොල්ලන්ට මම අර මේ සාමාන්‍ය බෝඩක් මම සාමාන්‍ය වෙලාවක් අරගෙන මම ওই තියරි ලෙසන්ස් කරන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් කියා දෙනකොට ගොඩක් වයිඩ්ලි කියා දෙන්නේ හේතුව ඕගොල්ලන්ට හැම පැත්තක්ම හිතන්න පුරු කරවන්න. හිතන්න නැතුව ඒක කරන්න බෑ. ඒක තමයි අංක එක. හැබැයි හිතන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඒ හොඳම මතක තියාගන්න. මම මේ කියන දේ මම කියන මට කරන්න පොඩ්ඩක් try කරන්න ඕනේ. මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක කරන්න. මයින්ඩ් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක කරන්නේ තමුන් තනියම හිතලා වැඩ කරනකොට හරිද? මට ඒගොල්ලන්ට මට මේ කීප කතාවක් මම කියන්නේ ඔය එක්සෑම් වල දුන්නත් එක්සෑම් එකේ ඊට පස්සේ අලුත් තින් ආවා මේ ඒ ළමයාට යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන්ස් පාඩම කව වෙලා නැහැ මොනේ. හැබැයි මේ ඒක නිසා එයාට කරගන්න ඕනේ නැහැ එක්සෑම් එක කරගන්න බෑ. ටිකක් අමාරුයි කියලා කිව්වා. අමාරුයි කියලා සබ්මිට් කරේ නැහැ. හැබැයි මට ඒක කිව්වා. මට මේක කරගන්න අමාරුයි. මම මේක දන්නේ නැහැ. මම යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන්ස් වීඩියෝ වල මෙන්න මේ තමයි නම්බර් එක තියෙන මේ නම්බර් එක බලන්නේ. තව ටිකක් තියෙනවා බලන්න. හැබැයි මම ඒක බලලා අනිවාර්යෙන්ම මම මේක කරනවා. එක්සෑම් එක මම අනිවාර්යෙන් කරලා සෙට් එක මට ඒ වර්ඩ් එක ඇත්තටම මාරවත්. ඒ ළමයාගේ තියෙන ඉන්ටෙන්ෂන් එක මාරවත්. ඒක මාරද මම අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා. මොකද ඒ දරුවට ඒක කියලා තියෙන්නේ නැහැ. ඒකත් එක්ක ආන්සර්ස් දෙන්න බැරි වුණා. හැබැයි එයාගේ අර ටාගට් එකක් තියෙනවා. මම කොහොම හරි මේක කම්ප්ලීට් කරලා මම කොහොම හරි මේ නොලෙජ් එක අරගෙන මම මේක කොහොම හරි එක්සෑම් පේපර් එකක් කරනවා. දැන් කරගන්න බැරුණාට මම මේක කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියන මේ ටාගට් එක යාගේ තිබ්බා. ගොඩක් වටිනා වගේ මේ කතන්දර. හැබැයි ඉතින් කරන්න ඕනේ. හැබැයි මොකක් කියලා අරමුණක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕන හැමෝම. ඒ කියන්නේ දැන් මොකක් හරි කවරේජ් එකකින් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අනිවාර්යයෙන් කව කරගන්න ඕනේ.
ඒක කවර් කරගන්න ඕනේ. ඒවා අනිවාර්යයෙන් මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරගන්න, කවර් කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා ඩිස්කස් කරගන්න. කිසිම ළමෙක්ව මම අතරින්නේ නැහැ. ඕන ළමෙක්ට ඕන ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මම කියලා දෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න. සමු තනියම කරන්න ඕනේ පාර්ට් එකක් තියෙනවා. අනේ පාර්ට් එක තනියම කරන්න. හැම තියරියක්ම දැන් මම මේ කියා දෙන හැම තියරියක්ම මෙතන වාට තේරෙන්න පුළුවන් මම කියා දෙන එක. ඔයාලා මම කියා දෙන එක කොච්චර තේරුණාවත් වැඩක් නැහැ පුතේ. ඔයා මේක තනියම තේරුම් ගන්න try කරේ නැත්තම්. ඒ කියන්නේ මේකයි මම මේ කියා දෙන දේ පුතේ මම තේරුම් ගත්තේ මම කියා දෙන්නේ. මම හැමදාම කියනවා මම මේ කියා දෙන්නේ මගේ knowledge එක. හරිද? මගේ knowledge මම විතර නෙවෙයි මොනම ටීචර් කෙනෙක් කියනවා මොනම ටීචර් කෙනෙක් ටීචින් කරන්නේ එයාගේ knowledge එකේ. එයාට බෑ නේ කෙනෙක්ගේ knowledge එකක් කියලා දෙන්න. එයා තේරුම් ගත්තේ තමයි එයාට කියන්නේ. හරිද? මේ ඒක නිසා දැන් මම කියා දෙන දේ සමහරවිට තේරෙන්න පුළුවන්. තේරුණා වුණාට ඒක අතල්ලා යන්න එපා. හරි මට මේක තේරුණා කියලා. ඒක තමයි භයානකම කාර්යය. ඒක තමයි භයානකම කාර්යය. මොකද මට එවෙලේ හිතෙන්න පුළුවන් හරි මට මේක තේරුණා ඒක නිසා අවුලක් නැහැ කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ knowledge එක කරගෙන නැතිච්ච තාක් කල් ඔයාගේ ඔයාට ඒක ලොකුවට මතක හිටින්නේ නැහැ. ආයෙ පාරක් බොහොම ලේසියෙන් අමතක වෙනවා. හරිද? ඔක වෙලා තියෙනවා මම දැන් පළවෙනි ළමයිට උනත් unit and dimensions මතක නැහැ. ඇයි? unit and dimensions කාලේ හොඳට answers දීපු ළමයි. unit and dimensions කාලේ හොඳට answers දීපු හොඳට questions කරපු ළමයිට දැන් unit and dimensions question එකක් දුන්නොත් සමහරවිට එහෙමයි වුණ කරන්නේ. හරිද? ඇයි? දැන් ඒක අවශ්‍ය දේම හොඳට ඒ දවස්වල දෙච්ච නිසා හිතුවා හරි අවුලක් නැහැ කියලා. දැන් මතකයි. හේතුව අර වාගේ knowledge එකක් කරගත්තේ නැහැ ඔයාලා. වාගේ knowledge එකක් නොකරන ගන්න තාක් කල්පන් එකක් කියන්නේ. වා යමක් අර ටීච් කරලා පස්සේ ඒක අමතක වෙනවා අඩුයි. අමතක වෙනවා අඩුයි. මොකද වාට ඒකට ලේසියෙන් ඒක කරන්න බෑ. ඔයා ඒක තනිකර වල පිටාවක් හදාගෙන ඒකට අවශ්‍ය අර මම කිව්වා වගේ ස්කෙච් එකක් දාගෙන කියන්නේ මොනවද බ්‍රීෆ් කරලා ඔක්කොම කරාට පස්සේ අමතක වෙනවා අඩුයි තියෙනවා. ලේසියෙන් අමතක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයාලට ඉන්න ප්‍රශ්නව ඇති පුතේ තීරුම් ගන්න පාඩම. හරි. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ දේ හුරු වෙන්න ළමයි කීප දෙනෙක් මම දකින්නේ එහෙම යනවා. එහෙම යන ළමයි ගොඩාක් වෙලාවට මගෙන් අනන්තවත් ප්‍රශ්න අහනවා. හරිද? මොකද එහෙම නැතුව ඔය වැඩේ කරන්න බෑ. මම ඔය කියන වැඩේ කරන්න ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න එනවා 100ක් විතර. ඒ ප්‍රශ්න එකක්වත් අහන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ එක්ක ඔය ළමයා වැඩේ කරන්නේ නැහැ කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේ මොකක්ද ප්‍රශ්න අහන්න මොකක් හරි මේ අර ලැජ්ජාවක් තියෙනවා කියලා ඔය දෙක එකක් හරිද? ඔය දෙකම හොඳ නැහැ. හරිද? ඔය දෙකම හොඳ නැහැ. මම කියන්නේ නැහැ මම මේ කියන විදිහට විතරක් පාඩම් කරන්න මේක තමයි තියෙන එකම මෙතන දෙය කියලා. හරිද? හැබැයි මේක තමයි තියෙන මම මේක හොඳම මෙතන දෙය. හරිද? ඒක එක්කෙනා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ළමයි ඉන්නවා මේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ නැහැ උට තේරෙනවා. එහෙම මීටර ඉන්නවා. හරිද? මීටර කියන දාතයක් ඉන්නවා උන්ට එහෙම සාමාන්‍ය තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ චන්තන් ටච් එකක් දීපු ගමන් උන්ට ඒක ප්‍රොසෙස් කරලා ඕක කරනවා. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. හරිද? ඒ වගේ කට්ටියට මේක ඕනේ නැහැ. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්ම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් මේක මේක කියලා ඒව හිතෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා. හරිද? අර මම මේ කියන්නේ මීටර වල නෙවෙයි මෝටර වල. මෝටර කියනවා වැඩ කරමු. ඒ කියන්නේ මීටරයට ලොකු වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මෝටර පුතේ හැම වෙලේම දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ උට කැරගෙන්න ඕනේ වැඩේ කරන්න. ඒ නිසා මේ මීටර්ද මෝටර්ද කියන දේ ඔයාලා ඩිසයිඩ් කරනවා මීටරයක්ද මෝටරයක්ද කියන එක. හැබැයි මෝටර එක කියලා හිතලා වැඩේ කරන්නේ. මීටරයක් නම් වඩා හොඳයි ඊට පස්සේ. හරි. ඒ නිසා මොකද සාමාන්‍ය කැම්පස් වල තියෙන පොඩි වස්සහර මොකද අපි සමාහයෙන් ගොඩක් වෙලා වෙච්චස් වල ආවි වෙච්චස් වල ඉතින් ඒලෝ කළා ගියට පස්සේ ඉතින් ආයෙ උතර වෙච්චස් අපිට වශයෙන් සුබල් මොනවා නැත්තම් ගොඩාක් වෙලා කරන්නේ එක්සෑම් එකක් දවසක් සතියක් වගේ දේලා අර වෙච්චස් ගියුඩම් එකේ කුප්පි දා ගන්නවා කියලා කියනවා කුප්පියක් දා ගන්න එක තමයි කරන්නේ හරිද අහගන්න. යහගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔය ගොඩාක් ඉන්නේ. අතර මේක දක්ෂ ළමයි ඉන්නේ පුතේ මෝඩේ නෙවෙයිනේ.
මේ පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නාම ඇති ඉතින් මේ වැඩි ඔක්කොම තේරෙනවා. හරි. ඉතින් අන්තිමට ලෙක්චර්ස් ගියේ කාලත් වල ලකුණු ගන්නවා ලෙක්චර්ස් යන්න නැති උන්ටි. හරි. ඒක නිසා තමයි මම මීටර මොකට කතන්දර ඒක తీරලා සාමාන්‍ය ලෙක්චර් එකකට නොගියේ වුණත් බොහෝ පොඩි ටච් එකකින් A+ එකක් ගන්න ළමයි ඉන්නවා. උන් අර උපන්ගේ මීටර මේ අනිත් තුන් අම්බානේ වැඩ කරනවා. හරි. දෙකම ඒකයි. දෙකම හොඳ අවසානයේ දෙන්නම ඉතින් යනවා. ඒ තමුන්ගේ තියෙන හැකියාව අඳුරගෙන තමුන් ඒකට අනුව සුදුසු ට්‍රීට්මන්ට් එක දෙන්න. පළවෙනි දේ තමුන්ගේ තියෙන අපොසිටි තමුන් මේක තමුන් කොච්චර තමුන් ටැලන්ට් තමුන්ට මොන වගේ දේවල්ද පුළුවන් තමුන්ට මොන වගේ දේවල්ද බැරි කියන දේ අඳුර ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඒවන් ට්‍රීට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕන. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඒ වගේ තැන්. හරිද? දැන් ඕවා මම නිකන් කියලා දෙනේව නෙමෙයි. මේවා පුතේ පාලා පොඩ්ඩක් යූස් කරලා ඔයා try කරන්න ඕන දේවල්. හරිද? නිකන් එන්නම් වාලේ කරන්නම් වාලේ ඒව කරන්න එපා. ඕලෙවල් වගේ නෙමෙයි මම හැම වෙලේම කියනවා ඕලෙවල් නම් මාස දෙකක් තුනක් ඇති ළමයන් ගන්න කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා අහන්න එපා. ඒක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඕලෙවල් කියන්නේ ඒ වගේ මේ ලේසි ඒ තරම් ලේසි ඒ වගේ මට්ටමක තියෙන මේ සබ්ජෙක්ට් තියෙන එක්සෑම් එකක්. ඒක නිසා තමයි ඕලෙවල් වලින් තාමත් රස්සා නැත්තේ ළමයිට. හරිද? ඒ ලෙවල් කරන්න ඕනිත් ඒකයි. හරිද? ඒ ලෙවල් නැතුව කරන්න බැරිත් ඒකයි. හරිද? ඒක තමයි මාස දෙකක් ගතවන. හරි. මාස දෙකක් කියන්නේ හොඳටම තියෙන නමක් ගන්න. හැබැයි ඔයාලට මාස දෙකක් කියන්නේ හිතන්නවත් බෑ ඒක. ඒක හිතන්නවත් බෑ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒලව ගත්තේ පුතේ ඒලව කියන එක මුල ඉඳලම යන්න ඕනි සබ්ජෙක්ට් එක. හරිද? හරිද? එච්චර සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් මේ කියන්නේ මාස දෙකක් ඇති. හරිද? හැබැයි මතක තියාගන්න මේ එළවලු නම් කරන්න බෑ. එළවලු කරොත් ඉවරයි. ඒක අනිවාර්යෙන් පුතේ මුලින් ඉඳලම යන්න ඕනේ. ඒකයි සාමාන්‍යයෙන් මේ බැරි වෙලා හරි මම ඒක හැම වෙලේම කියන ක්ලාස් කට් වෙන්නේ තියාගෙන ගන්න එපා. ක්ලාස් එක කට් වෙන්න තියාගත්තොත් අන්න එතනින් තමයි පුතේ මුලින්ම අවුට් යනවා. මොකද අද ක්ලාස් එක බැරි වෙලාවත් හිතන්නකෝ දැන් ඊළඟ ක්ලාස් එක දෙන්න කලින් රෙකෝඩින් එක බලාගෙන බලනවා කියන්නේ. හරි. ඊළඟ ක්ලාස් එක දෙන්න කලින් රෙකෝඩින් එක බලාගන්න බැරි වෙච්ච එක මම රෙකෝඩින් එක හරියට ටච් මොකද තව ක්ලාසස් තියෙනවා පුතේ දැන් අද ඔයාලා ක්ලාස් එක මිස් වෙනවා ඊළඟ ක්ලාස් එක දැන් මන්ඩේ තියෙනවා දැන් මන්ඩේ දැන් අද ෆ්‍රයිඩේ මන්ඩේ ඉඳන් මේ සැටර්ඩේ සන්ඩේ විතරයි තියෙන්නේ සැටර්ඩේ සන්ඩේත් ක්ලාස් දැන් එතකොට මන්ඩේ උදේ රෙකෝඩින් එක බලන්න වෙන්නේ නැහැ දැන් ඊළඟ ක්ලාස් එක දෙනවා ක්ලාස් එකට ආවට පස්සේ පුතේ දැන් ෆ්‍රයිඩේ කරපු ඒවත් එක මේක තේරෙන්නේ ඔය වගේ අනන්තවත් වෙනවා ළමයි අනන්තවත් වෙනවා ළමයි ඒ නිසා ඊට පස්සේ ආයි ඔන්න බැලන්ස් වර්ක් එකක් සෙට් වෙනවා බැලන්ස් වර්ක් එකක් සෙට්ලා ඔන්න කොට ගහනවා රෙකෝඩින් ෂිට් ජීවිතේ ගෙනින්න හරි අමාරු කරා මේ රෙකෝඩින් දෙන එකම තමයි ඊට පස්සේ මේ ළමයිට කෙනයක් වෙන්නේ මේ අවසානයේදී මම ඒක කැමතිත් නැත්නම් ඒකට මම මොනවට මේක ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් නිසා රෙකෝඩින් නොදින්න බෑ ඒක අනිවාර්යයෙන් කරන්න ඕන දෙයක් හැබැයි මම දෙන්නේ මාත් එක්ක හැම වෙලෙම ක්ලාස් වලට එන ළමයිට සහ මේ ක්ලාස් එක නැත්තම් මගේ එක්ස්කියුස් කරලා ගිය කට්ටියට මම දෙනවා කියලා කිව්වා. හරි. මේ ඒක අනිවාර්යයෙන් මම දෙන්නවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ පුතේ ඒකට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. ඒකට පුරුද්දක් පිළි තියාගන්න එපා. පුරුද්දක් පිළි තියාගන්න එපා කියලා කියන්නේ රෙකෝඩින් එක බලලා යන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට අනිවාර්ය රෙකෝඩින් එක බලද්දී ක්වෙස්චන්ස් එනවා. ඒ ක්වෙස්චන්ස් කතා කරගන්න විදියක් නෑ ඔයාලට. හරිද? දැන් ඒතක මගේ වෙනම අහන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. නමුත් ඒ වුණාට අර ලයිව් ක්ලාස් එකකදී මම ලයිව් ක්ලාසස් හැම වෙලේම ඉන්න කියලා කියන්නේ බැලන්ස් වර්ක් නැති වෙන. බැලන්ස් වර්ක් එකක් තියෙන තාක්කල් මාර අමාරු විදිහට වැඩ කරන්නේ. මම ඕනනම් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මගේ පොතක් මම තාමත් තියෙනවා. මම තිබ්බද? මේ වගේ පොතක් නේ. තාම තියෙන හිස්තැන්නේ. ක්ලාස් එකේ බැරි වෙච්ච ඒවා තාම හිස්තැන් මම ඔයගොල්ලෝ ඉන්න තියෙනවා. මේක පොත් විදිහින් හිස්තැන් තියෙන පුළුවන් කම්ප්ලීට් කරන්න වෙලාවක් නේ. හරි.
ඔය ගිය ගත්තොත් එනද දැක්කද? මේ දැන් ඒක අනිවාර්යෙන් හැමෝටම වෙනවා. මට විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම වෙනවා. හරිද? මේ ඕක දැන් මම ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ෂයර් මොකක් හරි කරගත්තනේ. දැන් ඕක ඊට පස්සේ ඔතනින් අතාරලා වලුත් ඉන්නවා. හරිද? ඒ නිසා ඒකත් පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න මම ඔය ලයිව් ක්ලාසස් එන්න අනිවාර්යෙන් එන්න කියලා කියන්නේ බැලන්ස් වර්ක් ඇති. බැලන්ස් වර්ක් නැහැ පුතේ. දැන් මේ ක්ලාස් එක විවේච කරලා ඔයාලා නෝට් එක කම්ප්ලීට්. ආයි නෝට් එක ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දිනයි සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන්න විතරයි. හරිද? දැන් අර ඔය විදිහට අර ක්ලාස් එකේ නතු රෙකෝඩින් බලන පුරුදු වෙච්ච ළමෙක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ළමයා මේ ක්ලාස් එකට දාන්න අනිත් ක්ලාසස් වලටත් ඔබ කරනවා. එතකොට ක්ලාස් හැම එකේම රෙකෝඩින් ටික කොට ගහනවා. ඔයාලා මොකක් හරි වෙලා බැරි වෙනවත් බලා ගන්න උන් නැත්තොත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඇත්ත කතන්දරේ කොච්චර දක්ෂ වුණත් ඕගොල්ලෝ ඔය දේ වෙනවම තමයි. ඒක නිසා පුරු වෙන්න හැම වෙලේම ලයිව් ක්ලාසස් එන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අර කම්පල්සරි කියලා දැන් ඕගොල්ලන්ගේ හොඳට මේ ඊළඟට අර පාඩම් කරන එක නම් අර මම කිව්වා වගේ කරන්න. ඕක අනිවාර්යෙන් කරාට පස්සේ මාත් එක්ක කතා කරන්න මේක ඕගොල්ලන් මේ කියන්නේ එතනදි වෙන මොකක් හරි කරුණට කරන්න බැරි දේවල් මොනවද තියෙන්නේ ඒවා පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරමු. කොහොමද කරන්න ඕනේ ඒ වගේ දේවල් කරන්න අපුද. ඔව් ඒක හොඳයි. ඉතින් මේ මොකද්ද දැන් ඕක කරන්න අමාරුයි. මම දැන් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අමාරුයි. දැන් අර ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න තාක්කල් ලෝක අවුලක් නෑ ඕගොල්ලෝ. හරිද? දැන් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඔක් කරන්න පුළුවන් පුතේ. කරන්න අමාරුයි. හරිද? ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තට පස්සේ ඉස්කෝලේ නිවර්ද දාලා කරන්නේ. ඔය නිවර්ද නේ. හරි. මම ඉස්කෝලේ එකේ මම කියන අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද ප්‍රැක්ටිකල් ලෙසන්ස් ඒවා කරනකොට ඒවට සහභාගී වෙන්න. ඉස්කෝලේ එක අනිවාර්යෙන් කරන්න. දැන් ඉස්කෝලේ යන්න තියෙන කාලයක් එනවා. ඒ කාලේ ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරන් තියාගන්න. නමුත් මුල් කාලේ අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ලැබ් එකේ තියෙන ඒ ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික බලලා ලැබ් ඉක්විප්මන්ට් ඒක දැකලා හරි තියාගන්න ඕනේ. නැතුව ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්න බෑ පුතේ. මෙතන අපි ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් එකක් විස්තර කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක දැකලාවත් නැත්නම් ඒක කරන්න බෑ. මාත් අර මිෂන් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක පොඩ්ඩක් මම හෝල් කරගත්තත් ඕක හේතුව. හේතුව දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිය ගමන් ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක දකින්නවා. ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක දැක්කට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා තේරෙනවා. නැත්තම් මම මෙතන රූපේ පෙන්නනවා. මම මෙතන මගේ තියෙන වර්නි කැලිබර්ස් මේ යන අනම්මන මම මෙතන වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නවා වුණාට ඔයාලා දැකින්න නැතුව අතපත ගන්න නැතුව මං කියන්නේ තීරෙන්නේ නැහැ වැඩි. හරිද? ඒක මම පොඩ්ඩක් ඒ යුනිට් එක පොඩ්ඩක් කෝල් කරේ ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා වැඩේට සෙට් වෙනකම්. හරිද? මේ ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔය ලැබ් ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික අඳුර ගන්න. දැක්ක ගමන් මේ මොකද්ද තියෙන්නේ මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ කියලා අඳුර ගන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. ඒක නිසා මම ප්‍රයිවට් කැන්ඩිඩේට්ස් වල කියන්නේ එහෙම ප්‍රයිවට් මේ ළමයි ප්‍රයිවට් දාන කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ දැන් ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝල වලට යන්නේ නැත්තම් අඳුම ගානේ එහෙමනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ දැන් අපි නම් කරනකොට ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන try කරන්න. හරිද? ඒ වගේ දේවල් කරන්න. හරි. මම පුංචි ලෙක්චර් එකක් දුන්නේ. ආයි පාරක් පොඩ්ඩක් ඉතින් මතක් කරන්න යන්න ඕන කරමුද කියලා. ට්‍රැක් එකට වැටෙන එක. හරිද? ඒක හිතලම කරන්න ඕන දෙයක් පුතේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මගේ කියන්නේ try කරලා ඕගොල්ලෝ try කරලා මාත් එක්ක ඩිස්කස් කරන්න. මේක සර් මට හරියන්නේ නැහැ. මට මේ විදිහට මම මේ කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් වඩා හොඳයි. හරි. කොහොමද මේ වාට එක හරියනවද නැද්ද කියන්නේ. කොහොමද වා ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන කොහොමද කියලා කියන්නේ. තමයි ඕගොල්ලන්ගේ අර ඕගොල්ලෝ ටියුට්ස් එක දැන් බලන්න ගමන් ඉන්නේ සහ ඕගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් පේපර්ස් ටික බලන්න ගමන් ඉන්නේ. තව එක කම්ප්ලීට් කරේ නෑ මම. කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ළමයිට මම එවනවා. ඒ අතරතුර අනිත් ළමයි ඉන්නවා නම් ටියුට් කම්ප්ලීට් කරපු මට ඒක වන්න සම්පූර්ණයෙන්ම කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ නෑ. තව පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔය ටියුට් එකම කම්ප්ලීට් කරලා එවන්න. නෑ ඒක තෝ කරේ නෑ පුතේ. ලීනියර් මෝෂන් පටන් ගන්නේ ග්‍රාෆ් වලින්. දැන් ඔය එන්න වැරදි දෙයක් ඔය කරන්නේ
linear motion graph වලින් පටන් ගන්න නැතුව මේ ගොඩක් අය පටන් ගන්නවා මේ මොකක්ද equations of motion වලින්. නමුත් equations of motion අපි මේ derive කරන්න පුතේ graph එක. graph නැතුව කරන්න බෑ. හරි මුලින් graph කරලා ඊට පස්සේ තමයි linear motions පටන් ගන්න ඕනේ. linear motions වල කියන්නේ equations of motion ඒක මම කරලා නැහැ. හරි. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. හරි. මම මේක මගේ පිළිවෙලට මම යනවා. මේ එතනදී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්න කතා කරගන්න. නමුත් මම මේ පිළිවෙල හදලා තියෙන්නේ පුතේ ඔන්ලයින් එකට තේරෙන විදිහට. නේද? ඒක නිසා මේ ඔය වෙනස් පිළිවෙල ඇත්තටම මේ ඔය YouTube එකෙන් ගිහලා නිකන් සර්ච් කරලා බලනකොට කියන්න දුකයි. ගොඩාක් වැරදි තියරි උගන්වන්න දැන් තියෙනවා. හරි. මම විශ්වාස කතා කරනවා අර වෙලේ ටෝක් එකයි මොමන්ට් එක අඳුර ගන්න ඇති ගුරුවරු ඉන්නවා. ටෝක් එක කියන්නේ මොකද්ද මොමන්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස මොකද්ද කියලා අඳුර ගන්න ඇති ගුරුවරු ඉන්නවා. ටෝක් එකයි මොමන්ට් එකයි දෙකම එකයි කියලා කියන්නේ. ටෝක් එකයි මොමන්ට් එක දෙකම එකයි තම තියෙන මුත් එක දෙකක්. හරිද? ඒක ඉතින් නම් දෙකක් කියන්න ඕනේ නැහැ ටෝක් එකයි මොමන්ට් එකයි කියන්නේ. හරිද? මේ එහෙම දෙවුත් තියෙනවා. හරිද? ඒක අර ඒක මම හැමදාමත් කියන්නේ ඒක තේරුම් ගතිය තමයි තියෙන්නේ. අර වර්ධයක් කිව්වට පස්සේ වෙන්නේ අර ඔච්චර වුණත් මේ ළමයිට හරියට නෙමෙයි උඩට යන්නේ. එතකොට ඉතින් සමහරව තේරුම් ගන්න. ඊළඟට බලන්න දැන් ඔය ඒව කතා කරන්න අවස්ථාවක් නෑ. මම දැන් අපි මේ කතා කර කර ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පාඩම් ටික කරන්නේදී පොඩ්ඩක් ඒ විදිහට පාඩම් කරලා මට ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න. මට ෆීඩ්බැක් එක බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකක් ඕගොල්ලෝ මට එවුවා. මම හැමෝටම කියන ඔයගොල්ලෝ හදමු ටියුට් එක පුතේ කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බය කම්ප්ලීට් කරන්න දුන්න නිසානේ. කම්ප්ලීට් කරලා නැහැ සබාදීද. එහෙම ඕනේ නැහැ. කම්ප්ලීට් කරපු ටික මට එවන්න වෙක්ටර් ටියුට් එක. හරි. දැන් මම කීප දෙනෙක් දැන් බලන්න අරගත්තා. දැන් අරගත්ත කට්ටියට මම සමහරුන්ට මම යවුවා. සමහරු හිටියා මට මම අර සමහර දරුවෝ හිටියා අතරම මේ මොනවද ඔය මොනවද අපි ජාතක එහෙම මේ අපේ අද මම දුන්නා ක්වික් රිකැප් එක ක්වික් රිකැප්ස් මේ කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අදාළව වෙන ඇඩිෂනල් ක්වෙස්චන්ස් කරලා මට ඒක කට්ටියට ගොඩක් හොඳයි ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය මේ ඒවා හැම පොඩ්ඩක් මට කරලා එවන්න එතකොට මේ පුළුවන් තරම් අර ගේම ඉන්න හරි ගේම් එකේම ඉන්න නැත්තම් මේ එහෙම යන්න දෙන්න එපා හරිද එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ මේ අපිට අර කාලේ නැති වෙන අපිට අල්ලගන්න හරි ලැන්ඩ් ඕගොල්ලෝ කරපු ඩියුටි එක දෙනවා මට එවන්න ඊළඟට මේ තවදක් කියන්න ඕනේ දැන් ඔය එක්සෑම් එක මේ ලියපු නැති ළමයි එක්සෑම් එක අනිවාර්යෙන් ලියන්න අලුතෙන් ආපු ළමයිට මම මේ කියන්නේ අලුතෙන් ආපු ළමයින් ලියපු ළමයි හිටියා ගොඩක් අප්‍රීෂিয়েට් කරනවා ඒ ළමයිට මම හරිද අලුතෙන් ආවිල්ලත් මුල් ටික අපි කව කියලා නැති වුණත් try කරලා ලියපු ළමයි හිටියා ගොඩක් හොඳයි ඒ කියන්නේ එක්සෑම් වලට බය නැහැ ඒගොල්ලෝ හරිද එක්සෑම් වලට තියෙන බය අයින් කරගන්න හරිද අපි බය වෙන්න ඕනේ පුතේ අපි බය වෙන්න ඕනේ අපි වැරදි දෙයක් අපි උළු කියනවා විතරයි වැරදි දෙයක් අඳුර ගන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ එක්සෑම් වලදී මේ එක්සෑම් එකේ පුළුවන් තරම් වරද්ද ගන්න. ඒක තමයි ඔයාලට හොඳ රහිතින්. හරිද? මොකද ඔයා වරද්ද ගන්න තාක්කල් මම ඔයාලට කියා දෙනවා. හරිද? ඔයා හරියට කනාෂොටක් ගැහුවොත් විතරනේ. කනාෂොටක් ගැහුවා මම දන්නවද ඔයා දැනගෙන මේක කරේ නොදැනද කියන්නේ? නෑ. එසේ ක්වෙස්චන් ගන්න බලන්න පුළුවන් නැත්නම් නමුත් MCQ ගන්න මට හොයාගන්න බෑ. හරිද? එතකොට මම හිතන් ඉන්නවා හරි මෙයා හොඳයි දක්ෂයි ළමයි කාලේ අවුලක් නැහැ කියලා. නමුත් මේ ළමයා ඒක කරලා තියෙන 32 පිළිවෙල. හරිද? ඊට වඩා ඔයා හොඳයි ඇත්තටම මේක වැරදි එක. ඇත්තටම මේ වැරදි එක මගෙන් අහගන්න. හරිද? අන්න ඒක කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා එක්සෑම් වලට බය වෙන්න එපා. අංක එක ඒක. එක්සෑම් වලට බය වෙන්න එපා. එක්සෑම් පුළුවන් තරම් මේ දවස්වල කරන්න. පුළුවන් තරම් මේ දවස්වල එක්සෑම් චෙක් කරලා පුළුවන් තරම් හදාගන්න වැරදි ටික. හරිද? මම ධම්ම ඔය පේපර් කාසන මොනන් දාලා එහෙම කරන්නේ නැහැ තේරුම නැහැ පුතේ මම එහෙම කරන්නේ නැහැ මොකද පේපර් එක කතා කරද්දී නොලෙජ් එක ඕගොල්ලෝ නැහැ හරි නමුත් මේ ඒකට ෆුල් පේපර් එකක් දෙන්න ඒක MCQs 50යි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් 4යි ඊට පස්සේ SS 7යි එහෙම දෙන්න තරම් දෙයක් නෙක නැහැ තව හරි නමුත් අර වගේ half papers ටිකක් අර දෙන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී පුළුවන් තරම් අපි හරණ දේවල් කතා කරන්න ඕන පන් දේවල් කතා කරලා
මේ අර පුළුවන් තරම් questions කිරීමේ හැකියාව වැඩි කර ගන්න ඕනේ. මම අර ඒක සිංගල් මීඩියම් සිංගල් මීඩියම් ටියුට් ඩිස්කෂන් එක මම ආයෙත් ෂෙයා කරා. මේ මොකද කවුරු හරි ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිත් දේවල් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද මම ෂෙයා කරේ මොකද්ද යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන් එකේ යුනිට් ඇන්ඩ් ඩිමෙන්ෂන් ටියුට් එක සිංගල් මීඩියම් එක ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක මම ෂෙයා කරන්නම්. හරි. කරන්න අනිවාර්යෙන් කරන්න. හරි. මම අද කරේ නැත්නම් මම එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එක නිසා මම මේක බල ඉවර කරගත්ත ගමන් මම දවසක් දාලා කරනවා. නැත්නම් මට කතා කරන්න බැරි මුතු ඔක නම් අඩපාඩු කරපො. ඒ නිසා මේ සතිය බැරි වෙයි. ගොඩාක් කාල ලබන සතියේ ඉරිදා වගේ මම දා ගන්නවා. එහෙනම් සැරඩේ වගේ මේ අපි සන්ඩේ වගේ අපි කතා කරමු. හරි. මට මේ සතිය දෙන්න පොඩ්ඩක් බල ඉවර කරගන්න කට්ටිය ඒකස් ටික. මේ බල ඉවර කරගෙන අපි කරමු. හරි. හොඳයි. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු වැඩි. Okay. Now I will give you another question. Try this one. This is a separate question. So if you want to keep some spaces for the previous questions, please keep adequate space. After that, try this question. Like this one. A ball is projected. A ball is projected vertically upward direction. Vertically upward direction. From a horizontal flat ground. Okay. From a horizontal flat ground. A ball is projected vertically upward direction from a horizontal flat ground. Suppose the only force that is exerted on this ball is the gravitational attraction force. After this one, after simple t time period, the ball has come to the original position. Draw the ST curve. For this motion. So I had a correction problem. Did you mention the velocity? No. Oh. I did not mention velocity. So you can take it as usual. Okay.
I forgot that one. Okay. So there was a ball on a horizontal platform, and it is projected vertically upward direction with U velocity, and then it has reached to the ground again after t time, after t second, after t. Okay. There's only one force acting on the ball. It is gravitational acceleration. That is the only force. Okay. So considering this motion, now you are asked to draw the sticker. Okay. Tagga. There are two correct answers. All right. Okay. Look at the question again. Look at the question again. Okay. If you want to draw a stick curve or any motion curve, the first thing. So, what is the first thing you have to follow? What is the first thing? If you want to describe, or if you want to describe a motion, or if you want to draw a motion curve, so what is the first thing you have to do? මොකද මුලින්ම කරන්නේ? You have to define a measuring starting point, measurement starting point, and positive direction. Okay. In this case, that is not given. Those are not given. So if you are given those things, then no problem. But if you are not given a positive direction or negative or starting point, those things should be defined first. I don't see any answer with that one. No, but they can have one. Are they?
graph graph but you should define that thing first. So what is the starting point of measuring? I can take it as this one. And positive direction. This is the positive direction. So what is the meaning of positive direction? The meaning of positive direction? The meaning of positive direction means every vector towards that direction are positive. And any vector towards the opposite direction to this direction is negative. Okay. Therefore, we can define the positive or negativeness of vectors, any vectors, okay, not only velocity, not only displacement. Actually, it's about displacement, velocity, and accelerations. Those are the three velocity vectors in my motion graph. So the definition or meaning of this positive direction means the positive direction is any vector towards this direction is positive. Now you can mark the vectors. Initially, the velocity is in upward direction and it is moving under the gravity. That means there is a gravitational acceleration towards the Earth. No, if you are throwing a ball or if you project any objects under the gravity, there is a gravitational acceleration towards the Earth, Therefore, this direction won't be changed. There is a constant direction. It always towards the Earth. Okay. Now you can decide the factors that you should decide when you are describing the linear motion. What are those factors? The positive or negativeness of S, then positive or negativeness of velocity, then the variation in velocity with time. Or acceleration. Okay, in this case, the object is moving into the positive direction. Definitely, S should be positive. And after the motion, it has come to the original point. Therefore, the final displacement is zero. So we can decide now this one. The velocity. So initially, velocity is in positive direction. The velocity is in positive direction. Therefore, from O to A, V is positive. And from O to A, V is positive. And from O to A, the magnitude of velocity, what will happen? It is decreasing, no? It is decreasing with time, and at point A, the velocity is zero. Therefore, it is decreasing with time. Therefore, from O to A, velocity decreases with time. From O to A, velocity decreases with time. This is why. अब ये वीडियो लिया हम O A O mereka mana ulangan peluang
Acceleration. Acceleration or change in velocity with time. With time. Then OA section. OA section, we know this is possible. This is possible. And it has reached the maximum height. Okay. Therefore, maximum displacement is assured. Then from OA section, you can see very clearly velocity is in positive direction. Velocity is positive direction. Therefore, this one is positive. And finally, V is equal to 0. Finally, V is equal to 0. Therefore, from O to A, what will happen? It has a deceleration. It has a deceleration. 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 You can clearly see this one, right? Deceleration. Because now G is in negative direction. Acceleration is in negative direction. Therefore, definitely it should have deceleration. Then A to B. A to B. Again, SC is positive, but finally it is achieved zero displacement. Velocity. Mark of velocity. Others? Is it negative or positive? The sign of velocity is it negative or positive? From A to O. A to O. Should be negative. It should be negative, no? Negative, right? Now velocity is in negative direction. Now you have chosen the positive direction as towards the upper direction. Now velocity is in downward direction, so it is opposite to the positive direction. Therefore, velocity is negative. Velocity is negative because opposite to the positive direction. Opposite to the positive direction. What about acceleration? Is it positive or negative now? So it's negative. Others? Anita? Now acceleration also negative, no? It is negative, ne? Balanda. You have chosen the positive side as towards the upward direction. For the entire movement, for the entire motion, there is only one acceleration, that is gravitational acceleration. Gravitational acceleration. The gravitational acceleration is directed towards the downward direction. Downward direction. But we have chosen the positive direction as the upward direction. Therefore, for the entire motion, there's a deceleration. Deceleration because G is towards the negative direction. So that means the whole motion was always in deceleration. Yes. It changed direction due to the initial velocity that we gave. It took time for it to get decelerated, and then it changed it direction towards the actual acceleration, the gravitational acceleration. I mean, so at first we had a initial velocity, so it was already actually the gravitational acceleration was there downwards. So the reason why it moved upwards in the first place and then downwards in the second place is that because it took time for the initial velocity to be decelerated by the gravitation acceleration. No? Yeah. Okay. Initially, it has suppose it has 10 ms minus 1. So 10 ms minus 1
will be decelerated by this gravitational acceleration, because gravitational acceleration is opposite to this velocity. Therefore, it will be decelerated through this gravitational acceleration. Okay. So after that, speed. If you consider about speed, it is increased. But the thing is, it is increased into the negative side. Okay. That's why the negativeness of that velocity or of that quantity has been increased. Therefore, it is a deceleration. Okay. But you can think in two ways. The first thing is this one. There is acceleration, there is gravitational acceleration for the entire moment. Gravitational acceleration is directed towards the downward direction. Therefore, it is negative. So we can consider the entire motion as a decelerated motion. Then other thing, the other way is, if you suppose if you are not know this acceleration, you do not know about gravitational acceleration, but you can do this question. You have to think like this: from here to here, you know the at point A the velocity is 0. Then what will happen to the speed? What will happen to the speed? From A to O, speed. So it will be constant, no? Hmm? The speed will remain the same. The speed will remain the same, no, sir? No, There is no. from A to O, speed, is it constant? No, it is increasing. Ah, yes, yes. Initially zero, so it cannot be constant. So if it is constant, then this object should be at the A. It cannot go down, no? And මොකද වෙන්නේ? අපි මේක පැහැර කතාන්නේ මොකද වෙන්නේ නේද? ස්පීඩ් එක අඩිනවා. එන්නේ ස්පීඩ් එක අඩිනවා. හරි? Speed is increasing. නේද? Speed is increasing, but it is increasing into the negative side. Negative side. That means initially the value is 0, then value is 5, suppose then value is 10. Now speed is increasing, but if it is this is the speed. Yeah. Now speed is increasing, but now we can convert this speed into a velocity. Now the magnitude is put a 5. Magnitude of this velocity is 5 because the speed is 5. Direction is towards the negative side. So if I convert this speed into velocity, initially 0, now it is -5. If I convert this one into the velocity, it's -10. Because although the speed has been increased, the direction of velocity is towards the negative side. Therefore, you have to put minus mark here. So, if you consider about velocity now what happened to them? It has decreased. No? Then, did you get my point? Yes, that's good, sir. Thank you. Okay, therefore there are two ways of thinking. The first way is, now you are already given the direction of gravitational acceleration. You know that thing. So this is the only acceleration exerted on this object, and it is towards the negative side. Therefore, entire motion is a decelerated motion. That is the first way of thinking. Second way means, suppose you are not given this gravitational acceleration.
You don't know about that. You don't know about that, about gravitational acceleration. But you can think about this motion. Initially, if you think as a scalar quantities, that means speeds and distance, you can clearly see the speed of this one is decreased up to a, and at a the speed is 0. Then speed is increasing from a to o. A to o. Now you can put some value here. Initially 10, then 5, then 0. Those are the values of speed. Now you can convert those speed into a velocity. When you are converting this speed into velocity, you have to consider the direction. Now speed in same direction as the positive direction. Therefore, in here, velocity is possible. Velocity is possible. Velocity is possible. Therefore, initially positive 10, then positive 5, 0. That means the velocity decreases with time. Okay. Then again, you can put some value for speed here. Put some value for speed here. Then you can convert that speed into a velocity. How to convert speed into velocity? You have to consider the direction. Now the velocity is in direction in this. Sorry, the speed is in this way. The object is moving in this way, but we have considered the positive direction as the upward direction. Therefore, this object is moving into the negative direction. Therefore, velocity should be negative. So you have to put minus mark here. Now you can consider about the values of those velocities. Initial 0, after that minus 5, after that minus 10. That means the value of velocity is decreasing. So this also a deceleration. It's also a deceleration. Yeah. Okay. Now you can draw the graph. You should know that. How do they? Malki? Do you have any question? Okay. So from O to A, now there is a deceleration. And the velocity is in positive direction. Velocity is in positive direction. That means positive deceleration. So positive deceleration means it should be like this, no? It should be like this. No? Positive. The angle is positive. The angle is acute angle. Then it is a deceleration. Positive deceleration. Then here, positive deceleration means velocity is positive. Deceleration is positive. Deceleration, this is deceleration. Okay. Positive deceleration. Positive deceleration means velocity is positive. And there's a deceleration. Then after O point, after pointing, there's a deceleration too, but velocity is into the negative side. Therefore, the gradient should be negative. It should be negative. Therefore, you will have this kind of graph. The gradient should be negative. Negative. Gradient should be negative, but it is a deceleration. So this is the highest point.
I am taken for the highest point. This is time t. This is time t. Okay. Both sides should have deceleration. And the copy down this one. Shall I erase the board? Okay. Then draw the distance time graph. Draw the distance time graph for this motion. The next question, draw the distance time graph for this motion. Distance time graph. We have to convert this into a distance time graph. And ST and DT. ST and DT. So how to convert this one into integral? Okay, first look at the first section, OA, OAB, OA section. Everyone, please look into the board. Everyone, please look at me. Man, look at the first section, OA section. In OA section, S is positive and velocity also positive, no? Velocity also positive. Velocity also positive. It is increasing with time. That means it is positive. Positive. Therefore, there's no change in ST curve from A to A or O to A. No change in ST curve. No change. It is safe. Then, what about this one? Now you can see SC is positive. That is okay. But the thing is, velocity is negative. Velocity is negative means you have to consider the magnitude of that velocity only. Because in DT curve, you have to consider speed only. Speed only. You have to consider speed. What will happen? Speed is increasing or decreasing. Increasing or decreasing speed. When any object may suppose there is an object, and if I release this object, what will happen? Speed is increasing or decreasing? It is increasing. It is increasing. Okay. And you can see that one.
At this point, velocity is 0. Okay? Velocity is 0. What happened to this one? Initially, negativeness is a little bit high, but finally it has come. It is very near to 90 degree. 90 degree. Normally, tan 90 means it is equal to infinity. Infinity. Therefore, the value is increasing. Value is increasing from here to here. Okay. Value is increasing. That means magnitude. Okay, magnitude. Not only if you consider about minus side, the value is decreasing. But the thing is, if you consider about the value only, value is increasing. Initially it is 0, then it may be -5, then it may be -10, then it may be -20 minus. Okay. You can put some value here. You can put some value here. Okay. Look at this. Look at this one. If it is a ST curve, this is velocity input. So velocity is into the negative side, is in negative side, and it is decreasing. It is decreasing. Therefore, initial velocity 0. Then, as it is minus value, this minus value should be increased. -5, -10, -20. Likewise. If it is increased, that means this is a deceleration. This is a deceleration. Another, minus lakno වැඩිුණා කියලා කියන්නේ deceleration එක. Another. So you can put some value here. You can put some value here. You can put some value here. By looking at the graph, you can put some value here. -5, -10, -20. It is decreasing. It is decreasing. Then think the magnitude of that value only. Then think the magnitude of that value solely. That means 5, 10, 20. That is the speed. That is the speed. So speed is increasing. Speed is increasing. Therefore, speed is increasing. Therefore, from dt curve, the speed is the gradient is speed, no. So it should be increased. It should be increased. Therefore, the curve should be like this. It is increasing. Increasing curve. There now. At this point, velocity is 0. Let me see. And take a photo, take second, parallel gun. Then is 0. There now the Mega. On the other way, velocity of the gun. Why? Stick over the Gama, stick over the velocity of the gun. And ST curve का दीप का में ST curve के velocity का दागा है तो ST curve के within deceleration ने आपने ST curve के within deceleration का deceleration ने ना पूरे value का पूरे नोट अडू एन पे value का अडू एन नोट within deceleration ना है भाई मैं velocity का minus वाला deceleration ना मैं velocity का minus this is obtuse angle एक दिशा velocity का minus वाला deceleration है तीन ए ना velocity minus वाला deceleration ना नंती है ने value स्टेट दागा है -5 ना ඊළඟ value का -5 වඩා minus ගතිය වැඩි වෙන්න ඕන ඊළඟ value का -10 නම් ඊළඟ value का -10 වඩා minus ගතිය වැඩි වෙන්න ඕන එතකොට තමයි මේ velocity එක deceleration එකක් තියෙන්නේ මෙන්න velocity deceleration එකේ අගයන් ටික මම දාගත්තා velocity හරි ඊළඟට මේක convert කරන්න ඕනේ speed එක so speed means the magnitude only. So if it is 5, then it is 10, then it is 20. That means speed is increasing. Did you get my point? There now. You sure? No?
Clear with it? I have put some values here. And because this is a deceleration, this is a deceleration line, this is a deceleration in ST curve. This is a deceleration in ST curve. That means the velocity should be decreased. O to A. O to A from O to A, what happened to the velocity? It also decreased. No? It is a deceleration. No? So suppose initially it is 20 ms minus 1. After some time it will be 10. After some time it will be 5. After that it will be 0. Let us consider about positive or negative velocity. It is a positive velocity because the angle creates an acute angle. Therefore, it is a positive velocity. Therefore, this is positive 20, positive 10, positive 5, 0. Okay. Therefore, from O to A, no need to change. Because velocity also positive. Velocity and both velocity and displacement are positive. Therefore, we can take them as speed. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එකයි වෙලොසිටි එක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම දෙකම positive. හරි. තේරුණාද? දැන් ඇත්තටම ස්පීඩ් එකයි වෙලොසිටි එක වෙනසක් තියනවද පුතේ? නැහැ. දෙකම එකයි. එකම දේ අපි ඩිරෙක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරගන්නවා වෙලොසිටි ගැන කතා කරනකොට. වෙලොසිටි ගැන කතා කරනකොට ඩිරෙක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරගන්නවා. හරිද? අයි වෙලොසිටි කියලා කියන්නේ මේ මොකද්ද? වෙක්ටර් ක්වොන්ටිටියක් නේ. ඒක නිසා ඩිරෙක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරගන්නවා. හරිද? එතකොට හිතන්නකෝ දැන් මම ඩිෆයින් කරගත්ත මෙන්න මේ ඩිරෙක්ෂන් එක පොසිටිව් කියලා. එතකොට අර පැත්තේ දැන් කඩාගෙන ඉඳගෙන වාහනයක් මේ පැත්තට එනවා හිතන්න. කඩාගෙන ඉඳගෙන වාහනයක් මේ පැත්තට එනකොට උගේ වෙලොසිටි අඩු වෙන්න ඕන. අයි මම ඩිරෙක්ෂන් එක ඩිෆයින් කරගත්ත මේ පැත්තට කියලා. හැබැයි ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවද ඈ? ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. හරිද? ඒක නිසා ස්පීඩ් එකයි වෙලොසිටි එක කියලා කියන්නේ වෙනසක් නෑ. දෙකම එකම දේ. අපි අර වෙලොසිටි එක ඩිෆයින් කරනකොට වෙලොසිටි ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියනවා. වෙලොසිටි ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියනකොට අපි ගත්ත ඩිරෙක්ෂන් එකයි වෙලොසිටි ඩිරෙක්ෂන් එකයි දෙකක් නම් එයාගේ නෙගටිව් ගතිය අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ගත්ත ඩිරෙක්ෂන් එකයි වෙලොසිටි ඩිරෙක්ෂන් එක දෙකම එකයි නම් අපිට වෙලොසිටියයි ස්පීඩ් එකයි කියලා දෙකක් නෑ. දෙකම එකයි. අයි අපි ගන්නේ පොසිටිව් ඩිරෙක්ෂන් එක එකකින් සම වෙලොසිටි එක පොසිටිව් ස්පීඩ් එක කොහොමද පුතේ මේ මැග්නිටියුඩ් එකක් විතරනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද ඒක? තේරුණාද විශ්ව? නැද්ද? From O to A to O, actually there's no any difference between speed and velocity because both are positive. And there is a difference between velocity and speed if the velocity is negative. Negative only. If velocity is negative, then we have to consider the magnitude of that velocity for speed. When the velocity is negative, then we have to consider the magnitude of that velocity to define speed. Otherwise, if both are positive, there is no difference between velocity and speed. Velocity and speed එක කිසිම වෙනසක් නැහැ දෙන්නම positive. වෙනසක් තියෙන්නේ velocity එක negative වුණොත් විතරයි. velocity negative වුණොත් එහෙම අපිට අර negative velocity එකේ magnitude එක consider කරන්න වෙනවා speed එක ගැන කතා කරන්නේ. And otherwise both are same. Therium more of therium. Questions තියෙනවා තව? Questions තියෙනවා අහන්න බලන්න. Do you have any questions regarding the conversion of ST curve to PT curve?
So ST curve to DT curve. Shall I do another example? Shall I do another example? Look at this one. Now you can assign some value. First you can assign some value to ST curve. Look at this one. This one is positive, both velocity and you can see the angle between the tangent and the positive expression is acute angle. Angle is acute. If angle is acute, that means velocity is positive. So velocity is positive, that means there is no difference between velocity and speed. So you will have the same graph here. You have the same graph. Then from here to here, now assign some value. This is minus one. This is minus one as well as deceleration. Minus one as well as deceleration. The velocity is minus. As well as it is a deceleration. Therefore, if it is initial velocity 5, then minus 10, then minus 20. Something like that. Minus 5, minus 10, minus 20. So velocity is decelerated. That's why the shape is like this. So if you convert it into a velocity speed graph, you have to consider the magnitude only. What happened to speed? Speed is increasing. Speed is increasing into the negative side. That's why velocity is decreasing. Okay. So if speed is increasing, that means from here to here, the gradient should be increased. So you will have this kind of graph. From here. Then again, from here to here, what happened? It is an acceleration, but to the negative side, it is an acceleration, but velocity is negative, but it is acceleration. Velocity is negative. Suppose initial velocity is 20, no? Suppose it is 30, minus 30. Now minus 30 becomes 0. Minus 30 becomes 0. That's why it's acceleration. Minus 30, minus 20, minus 10, minus 5, and 0. So this minusness, that the negativeness has been reduced. That's why it is acceleration. Okay. But if you are going to convert that into a speed curve or DT curve, the speed, what happened to speed? Speed decreases, no? The value of magnitude of this one is decreases. It decreases 30, 20, 10, 5. It is decreasing. So from here to here, it is decreases. Then again, here to here, you can clearly see velocity is positive. Not only here to here.
from here to here, velocity is positive. So velocity is positive means there's no difference between velocity and speed. So you will have the same graph. From here to here. You have the same graph. Then here to here, again, this is a -5, -10, -20. It is a deceleration. It is a deceleration. It is a deceleration. So if you convert it into a speed graph, speed increases. So therefore, the gradient should be increased. Did you get my point? මෙතන මේ ඔක්කොම අරගෙන තියෙනවා. හරිද? තේරුණාද මේක? පැහැදිලිද? ඔයාලේ මම මේ ගොළු බලකට අවිල්ලා වගේ. ඉන්න කෙනෙක් පැහැදිලි. This one, ne? මෙතන නේද පුතේ? එතකොට මෙතන බලන්න මේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට from here to here the velocity, the sign of velocity is positive. The sign of velocity is positive. Ne? Sign of velocity is positive. That means 0, here 0, then 10, 20, 30. Again, this is decreasing. That means 20, 10, 5, 0, something like this. No? Therefore, if you consider about the magnitude may also same. Magnitude එක වෙනසක් තියෙනවා මොකක් positive නේ. or negative වුණොත් විතර magnitude එක මේ direction එක change වෙනවා. දැන් ඔක්කොම සමානයි නේද? 10 20 30 then again 20 10 15. That means from here to here speed also increase. Speed also increase here to here. And from here to here, speed also decrease. ඒක නිසා speed එක velocity positive නම් speed එකයි velocity අතර වෙනසක් නැහැ. දෙකම same. Velocity positive නම් speed එකයි velocity අතර වෙනසක් නැහැ. දෙකම same. Velocity negative නම් තමයි අපි consider කරන්න ඕනේ මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරිද? Velocity negative නම් විතරයි අපි consideration එකක් කරන්න අවශ්‍ය. Velocity positive නම් velocity speed එක දෙකම එකයි. හරිද? මේක ඕන දාගන්න පැත්තට. If velocity is positive, both speed and velocities are same. So now you can help this knowledge to do the homework. So if you want to correct the homeworks, now you can correct that thing. Yeah. Okay. Do you have any questions? Questions from Harthi? Do you have any questions? No. තේරුණාද? අනිවාර්යෙන් මේක මත අනින් හිතන්න ගත්තත් questions එනවා. ඉරහද වගේ විශ්වාසයි questions එනවා කියලා. ඒක නිසා තනින් හිතලා මට අනිවාර්යෙන් result එක කියන්න ඕනේ. හරිද? මොකක්ද උනේ කියලා. Everyone please let me tell me. Do you have any questions regarding this? තියනවාද? ඉරුෂික? මලකි?
Ashini? Viraj? No. Yerisha? Understood, sir. Thank you. Okay. Okay, Buddhi. Then we can complete today's lesson. Then you will have heat lesson today evening at 7:30. Then actually we can start doing questions today. So it is very important. Then day after tomorrow, then we will have positive equilibrium. Positive equilibrium, and Monday linear motion again. And so before Monday, you have to complete this homework as in that week. And okay, so now we can complete today's class. So have a nice day. Bye. I will, sir. Thank you, sir. God bless you. God bless you. Welcome.